Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Narom Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayadamudiraye Tato Jaya Mudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevyaha Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Hare Krishna. Today we'll be speaking from the Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 19, Text number 8. இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது ஸ்கந்தம் 19வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்தை பற்றி பேச இருக்கிறோம். Śrī Uddhava jñānaṁ viśuddhaṁ vipulam yathaitad vairāgya-vijñāna-yutaṁ purāṇam ākhyāhi viśveśvara viśva-mūrte tvad-bhakti-yogaṁ ca mahad-vimṛgyam Śrī Uddhava jñānaṁ viśuddhaṁ vipulam yathaitad vairāgya-vijñāna-yutaṁ purāṇam ākhyāhi viśveśvara viśva-mūrte tvad-bhakti-yogaṁ ca mahad-vimṛgyam. Word to word meaning. Śrī Uddhava, Śrī Uddhava said, jñānam, knowledge, viśuddhaṁ, transcendental, vipulam, extensive, yathā, just as, etat, this, vairagya, detachment, vijñāna, and direct perception of the truth, yutam, including purāṇam, traditional among great philosophers, ākhyāhi, please explain, viśva-īśvara, O Lord of the universe, viśva-mūrte, O form of the universe, tvat, unto you, bhakti-yogam, loving devotional service, cha, also, mahat, by great souls, vimṛgyam, sought after. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada ki jai. Śrī Uddhava said, O Lord of the universe, O form of the universe, please explain to me that process of knowledge which automatically brings detachment and direct perception of the truth, which is transcendental and which is traditional among great spiritual philosophers. This knowledge sought by elevated personalities describes loving devotional service unto your Lordship. Translation. Yes, please. ஸ்ரீ உத்தவர் சொன்னார், பிரபஞ்சத்தின் தலைவரே, பிரபஞ்ச வடிவமாக இருப்பவரே, எனக்கு எத்தகைய ஞானம் இயல்பாகவே பற்றின்மையை உண்டாக்குமோ, நேரடியாக பரம சத்தியத்தின் தரிசனத்தை தருமோ, எது ஜட இயற்கை அப்பாற்பட்டு இருக்கிறதோ, எதை ஆன்மீக தத்துவவாதிகள் மிகவும் விரும்புகிறார்களோ, அந்த ஞானத்தை எனக்கு வழங்குவீர்களாக. இந்த ஞானம்தான் உன்னதமான ஆன்மாக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. அது தூய பக்தி தொண்டை பற்றி விளக்குகிறது. Purport: those who are able to cross over the darkness of material existence are called mahat, or great personalities. சின்ன purport தான், நீங்க translate பண்ணுங்க. யார் இந்த பௌதிக இயற்கையின் இருட்டை கடந்து செல்ல முடிகிறதோ அவர்கள் மகத் அல்லது உயர்ந்த நபர்கள் என்று கூறப்படுகிறார்கள். Secondary items like cosmic consciousness or universal control do not deviate the attention of such great souls from loving service to the Lord. இரண்டாம் பட்சமாகிய இந்த
பிரபஞ்ச அறிவு அல்லது பிரபஞ்சத்தை அடக்கி ஆளும் சக்தி இவை அனைத்தும் கூட பரமபுருஷ பகவானின் தூய பக்தி தொண்டிலிருந்து உயர்ந்த ஆத்மாக்களை கவனம் சிதறச் செய்வதில்லை. So Śrī Uddhava desires to hear knowledge of the eternal religious principles that are traditional aim and objective of all superior personalities. எனவே ஸ்ரீ உத்தவர் இந்த உன்னதமான நிரந்தரமான தர்ம கோட்பாடுகளை பற்றி கேட்க விரும்புகிறார். அவைதான் உயர்ந்த ஆத்மாக்களுடைய நோக்கமாக எப்பொழுதும் அமைந்திருக்கிறது. ஓம் தத்சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கிய சக்ஷுஸ் உன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யாஸ்ச கிருபா சிந்துவே ஏவ ச பதீதநாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. So here Uddhava is now speaking. We have been hearing Lord Krishna answering to one part of Uddhava's question. Now, based on those answers, Uddhava is asking more questions. உத்தவருடைய கேள்விகளுக்கு பகவான் பதில் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார். அந்த பதிலின் அடிப்படையில் உத்தவர் மேலும் கேள்விகளை கேட்கிறார். This is the process of proper hearing. இதுதான் கேட்டலின் சரியான வழிமுறை. It is mentioned in the Shastras that doubts, fire, and loan should immediately be vanquished. சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன, சந்தேகம், நெருப்பு மற்றும் நோய், கடன் இவை உடனே தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று. Especially knowledge has to be properly understood. முக்கியமாக அறிவானது தெளிவு பெற வேண்டும். Especially in knowledge, the spiritual knowledge should be properly understood. That's very important. அறிவுக்குள்ளும் கூட ஆன்மீக அறிவு முக்கியமாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். But other knowledge are pertaining to this body and they are temporary. இதர அறிவுகள் சரீரம் சம்பந்தப்பட்டவை, தற்காலிகமானவை. Whereas eternal knowledge, spiritual knowledge will help the soul to understand the Lord properly and prepare himself to go back home, back to Godhead. ஆனால் ஆன்மீக ஞானமோ நிரந்தரமானது. அது தன்னுடைய ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டு பகவானிடம் நிரந்தரமாக திரும்பி செல்வதற்கு உதவுகிறது. So here we find Uddhava is addressing, asking, jñānaṁ viśuddhaṁ. Jñānam is knowledge. Viśuddhaṁ is transcendental. இங்கு உத்தவர் ஞானம் விசுத்தம் என்பதை பற்றி பேசுகிறார். ஞானம் என்பது அறிவு, விசுத்தம் என்பது ஜட இயற்கையை கடந்தது. Shuddham is also only goodness, but it is above the platform goodness is called Vishuddha, pure goodness. சுத்தம் என்றால் சத்வகுணத்தை குறிக்கும், ஆனால் விசுத்தம் என்பது அதையும் கடந்த தூய சத்வகுணம் ஆகும். So he's asking, please explain to me that process of knowledge which can automatically bring detachment or vairagya. உத்தவர் கேட்கிறார், எந்த அறிவு இயல்பாகவே ஒருவருக்கு பற்றின்மையை உண்டாக்குமோ அந்த அறிவை எனக்கு வழங்க வேண்டும் என்கிறார். And which will lead to the absolute truth. மேலும் அது பரம சத்தியத்துக்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறது. And we know Uddhava is not an ordinary soul, is an elevated soul. உத்தவர் ஒரு சாதாரண உயிர்வாழி அல்ல, மிகவும் முன்னேறிய ஆத்மா ஆவார். He had a lot of very nice association with very nice devotees like Maitreya and he is able to understand, but still he wants to purify his knowledge because this time he is directly face to face with the Supreme Personality of Godhead. அவர் நல்ல உயர்ந்த பக்தர்களின் சங்கத்தை பெற்றிருக்கிறார் மைத்திரேயரை போல. ஆனாலும் கூட அவர் இப்பொழுது பகவானுடைய நேரடியான தொடர்பில் இருப்பதால் அவரிடமிருந்து மிக உன்னத அறிவை பெற விரும்புகிறார். That's why he's mentioning, Lord of the universe, form of the universe, because he's seeing the direct form of the Lord directly in face to face. He knows that Lord is not only here, he is also the form of the universe. He's able to apply all the knowledge he had acquired from different sources and is able to glorify the Lord in a very highly elevated way. அதனால்தான் அவர் இங்கு பகவானை ஓ பிரபஞ்சத்தின் தலைவரே, பிரபஞ்ச வடிவானவரே என்று கூறுகிறார். ஏனென்றால் அவரை நேருக்கு நேராக அவர் இப்பொழுது காண்கிறார். அதே சமயம் இந்த பிரபஞ்ச வடிவமாக இருப்பவரும் அவரே என்பதையும் உணர்கிறார். இத்தகைய ஞானம் அவருக்கு எவ்வாறு வாய்த்தது என்றால் தொடர்ந்து உன்னதமான பக்தர்களின் சங்கத்தில் இருப்பதன் காரணமாக இத்தகைய தூய அறிவை அவர் பெற்றிருக்கிறார். Now he wants to increase his knowledge more. தன் அறிவை மேலும் வளர்க்க விரும்புகிறார். Usually what happens when a normal person
who's just performing karma kanda, karmis, when they go to temple, they only ask something for their own material benediction from the Lord. பொதுவாக கர்ம காண்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் கோவிலுக்கு செல்லும் பொழுது தன்னுடைய பௌதிகமான நன்மைகளையே பகவானிடம் கோருகிறார். Rather than asking such elevated question, what Uddhava is asking. ஆனால் உத்தவர் கேட்கக்கூடிய இத்தகைய உன்னதமான கேள்விகளை அவர் கேட்க தவறுகிறார். Here I am reminded of a story by Bhakti-Siddhanta Thakur. Of course, all of you will be knowing, and this is very pertaining to this particular aspect of this translation. An old lady, she went to the forest to collect the dry woods for cooking in the house. இது தொடர்பாக பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் கூறிய ஒரு கதை எனக்கு நினைவு வருகிறது. இது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கக்கூடும், ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்திற்கு அது மிகவும் பொருந்துவதாக இருக்கிறது. ஒரு வயதான கிழவி காட்டுக்கு சென்று விறகுகளை பொறுக்கி கொண்டிருந்தார். Those days there was no gas stoves and kerosene stoves. They used to burn the dry woods for the cooking. அப்பொழுது சமைப்பதற்கு வேறு வசதிகள் இல்லை. அப்பொழுது இந்த விறகை எரித்துத்தான் சமையல் செய்வார்கள். So every day she used to collect the dry wood pieces, tie them and bring back to the home. But that particular day, she found a lot of dry woods on the bottom of the tree, and she thought, let me have more so that I not have to come again tomorrow. She started collecting all the dry woods and made a very big bundle. தினந்தோறும் காய்ந்த சுள்ளிகளை சேர்த்து ஒரு கட்டு கட்டி தலையில் வைத்துக் கொண்டு வருவார். ஒரு நாள் ஒரு மரத்திற்கு அடியில் நிறைய சுள்ளிகள் இருந்தன. எனவே அவர் நினைத்தார், இன்று இவை அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு செல்வேன், நாளை எனக்கு காட்டுக்கு வர தேவையில்லை என்று கருதி மிகப்பெரிய ஒரு கட்டை உண்டாக்கினார். Somehow she managed to tie it. But the next question is, she was not able to carry it and put it on her head. ஆனால் அவ்வளவு பெரிய விறகு மூட்டையை தன்னுடைய தலையில் தூக்கி வைத்துக் கொள்ள அவரால் முடியவில்லை. But she was a devoted lady, and she always asked praise to the Lord. This time she said, "Oh Lord, please help me." அவள் ஒரு பக்தை, பகவானிடம் எப்பொழுதும் பிரார்த்தனை செய்யும் வழக்கம் உண்டு. இப்பொழுது இவ்வாறு பிரார்த்தித்தார், எனக்கு பகவானே உதவி செய்யுங்கள் என்று. And Krishna is very merciful to his devotees. கிருஷ்ணரோ பக்தர்களிடம் கருணையுள்ளவர். When a devotee calls, he immediately runs and comes. பக்தர் அழைக்கும் போது உடனே ஓடி வருகிறார். So we should not ask this question, oh, I am also calling daily Krishna. Why is he not coming? என்றால் நாமும் இந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடாது. நான் தினமும் தான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன், ஆனால் ஏன் கிருஷ்ணர் வருவதில்லை என்று. Actually, he is coming. He is observing all our activities. More unfortunately, our eyes are blinded. We are not able to see his form. உண்மையில் பகவான் வருகிறார். நம் செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் அவர் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார். ஆனால் அவரை துரதிருஷ்டவசமாக காணக்கூடிய சக்தி நமக்கு இல்லை. As we come to this viśuddha platform, the pure goodness platform, and like Isopnishat mentions, oh Lord, you're so shiny, you're engulfed with light. I want to just tear that white light and see your beautiful form. So we, as we progress in spiritual life, when we acquire this viśuddha knowledge and practice devotional service, even though the Lord is there, now is not present, he will directly be present to us, smiling and offering or whatever activities we can see direct face to face. இந்த தூய சத்துவகுணத்துக்கு வரும்பொழுது ஈஷோபனிஷத்தில் கூறியுள்ளபடி, பகவானே உங்களை ஒரு பிரகாசமான ஜோதி மறைத்திருக்கிறது, அந்த ஜோதியை கிழித்து உங்களுடைய அருமையான முக தரிசனத்தை எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று அந்த ஸ்லோகம் பிரார்த்திக்கிறது. இதே வகையில் நாம் பகவானிடம் தூய அன்பு தொண்டு செய்யும் பொழுது ஒரு நாள் பகவானை நாம் நேரடியாக அவருடைய புன்முறுவல் பூத்த முகத்துடன் நாம் அவரை காண முடியும். So when Lord Krishna appears in the form of a young boy, he's asking, my dear old grandma, what do you want? அப்பொழுது கிருஷ்ணர் ஒரு சிறுவனைப் போல அந்த கிழவியின் முன்னால் தோன்றி, பாட்டி உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறான். And she's telling, I'm very tired today. I'm not able to lift this bundle of wood pieces. Can you please help me to put it on my head? பாட்டி சொல்கிறார், நான் இன்று சோர்ந்து இருக்கிறேன், எனக்கு இந்த கட்டை விறகு கட்டை தூக்க முடியவில்லை, இதை தூக்கி என்னுடைய தோளில் வைக்க முடியுமா என்று கேட்கிறார். So immediately the boy helps it and keeps on the grandma's head. அந்த சிறுவனும் உடனே அந்த சுள்ளி கட்டை தூக்கி அவருடைய தலையில் வைக்கிறார். But when the boy looks so beautiful, very attractive, somehow the grandma came to know that this boy is not ordinary. ஆனால் அந்த சிறுவனின் அழகான முகத்தை பார்த்த அந்த பாட்டிக்கு உடனே தெரிந்துவிட்டது, இது யாரோ சாதாரண சிறுவன் அல்ல என்று. The acharyas have commented that even though this lady knew that boy is Lord Krishna,
instead of asking that I am very old, can you please help me to give up this material attachment and gain spiritual knowledge and show me the way so that how I can come back to your place. ஆச்சாரியர்கள் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள். அந்த உன்னதமான சிறுவன் சாதாரண பையன் அல்ல என்று தெரிந்திருந்தும் கூட எனக்கு இந்த பௌதிக பற்றுகளிலிருந்து எனக்கு விடுதலைப்படுத்தி எனக்கு ஆன்மீக தளத்தை தர வேண்டும் என்று அவள் கேட்கவில்லை. She has lost the golden opportunity in life. வாழ்க்கையின் ஒரு உன்னதமான வாய்ப்பை அவள் இழந்து விட்டாள். Krishna always satisfies whatever a devotee desires, either material or spiritual. கிருஷ்ணர் பக்தரின் கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுகிறார். அது பௌதிகமானதோ ஆன்மீகமானதோ எதுவாக இருந்தாலும். We have a verse, kama, sarva kama, moksha kama. Either you have desires, if you don't have desires, if you have all desires, better go to Krishna and ask. ஒரு ஸ்லோகம் கூறுகிறது, அகாமா சர்வ காமா மோக்ஷ காமா என்று. அதாவது உங்களுக்கு ஆசைகளே இல்லாவிட்டாலும், அல்லது நீங்கள் ஆசை நிரம்பி இருந்தாலும், அல்லது உங்களுக்கு மோட்சம் மட்டுமே தேவைப்பட்டாலும், எந்த காரணத்திற்கும் நீங்கள் நேரடியாக பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யுங்கள் என்று. Because when Lord grants the material desires to be satisfied, that very material desires will help that particular devotee to transcend, because he'll get tired of this material desires and he'll start running and coming, oh, I should not ask this. Please, Lord, please, I should forget all this. I want to help you to help me to reach your lotus feet. ஏனென்றால் ஒரு பக்தன் பௌதிகமான ஆசைகளுடன் பகவானை அணுகினாலும் கூட அந்த ஆசைகள் திருப்தி அடையும் பொழுது அந்த பக்தனுக்கு மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு இத்தகைய ஆசைகள் வருகின்றன, பகவானே, நான் ஒரு தாழ்ந்த பலனை கோரி உங்களிடம் வந்தேன், எனக்கு இந்த பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுதலை கொடுத்து உங்களிடம் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்ற பக்தன் மனது மாறி போகிறது. Most of the people in this world, even though they know Krishna can give moksha sarva dharmam parityaja, they seek material benediction like this old lady. Lord will also give it. Then we are sometime in a railway station, a porter, when he has a 2 suitcase on the head, 2-3 bags on his 2 arms, he will ask you, please adjust my suitcase on the head, it's trying to fall. Or sometime he'll take the suitcase and puts on its back shoulder. He'll be transferring the weight from head to shoulder. உலக மக்களில் பெரும்பாலானோர் பகவான் நமக்கு முக்தியை தர சக்தி படைத்தவராக இருக்கிறார் என்பதை அறிந்த போதிலும் கூட அவரிடம் பௌதிகமான கேள்விகளையே வேண்டுதல்களையே வைக்கிறார்கள். உதாரணமாக, நாம் ரயில் நிலையத்தில் செல்வோமானால் அங்கு சுமை கூலி இருக்கிறார். அவர் தலையில் 2 பெட்டிகள், தோள்களில் 2 பெட்டிகள், முதுகில் 1 பெட்டி என்று பலவிதமான பெட்டிகளை சுமந்து வருகிறார். அப்பொழுது சில சமயம் நம்மிடம் ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறார், என் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய சுமையை சிறிது சரி செய்து விடுங்கள், அது சாய்ந்து விடாமல் என்று நம்மை கேட்கிறார். So like this lady was asking to place the wood bundle on her head, which is not going to give her any reason. Maybe for 2-3 days she can be satisfied, but again the wood will be over. Again she has to come back to the forest to collect. அதே போலத்தான் இந்த முதியவள் தன் தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுள்ளிக்கட்டை எடுத்து வைக்குமாறு கேட்கிறார். இது 2-3 நாட்களுக்கு அவளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும். அவள் காட்டுக்கு வர வேண்டி இருக்காது. ஆனால் அதன் பிறகு அந்த விறகுகள் தீர்ந்து போகும். அப்பொழுது மீண்டும் அவள் காட்டுக்கு வரத்தான் வேண்டி இருக்கும். So here Uddhava is not asking such type of questions. He perfectly knew this Lord is supreme and I should take this opportunity to get all my spiritual doubts cleared. ஆனால் இங்கு பார்த்தால் உத்தவர் அத்தகைய தாழ்ந்த கேள்விகளை கேட்கவில்லை. மாறாக பகவான் இங்கு வந்திருக்கிறார், எனவே அவரிடம் மிக உன்னதமான கேள்வியை கேட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார். He very well know that knowledge is transcendental and this will automatically bring tyaga and detachment, which will help him to move forward. மேலும் இந்த அறிவானது ஜட இயற்கையை கடந்தது, எனவே அது இயல்பாகவே பற்றின்மையையும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றத்தையும் கொண்டு வரும் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். And he also know that many great devotees, spiritual philosophers, they have also been in this same line. மேலும் அவருக்கு தெரியும், மிக உன்னதமான ஆன்மீகவாதிகள் பலரும் கூட இந்த பாதையையே பின்பற்றுகிறார்கள் என்னும் விஷயம். And they have been following and they have been enjoying those process. And this elevated persons, which is telling in the last line of this verse mentions that tvad-bhakti-yogaṁ cha mahad, all this mahad-vimṛgyam, they were seeking this direct devotional service.
இந்த உன்னதமான ஆத்மாக்கள் இந்த பக்தி தொண்டை பின்பற்றி மிகவும் ஆனந்தமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள். இதைத்தான் இறுதி வரியில் அவர் tvad-bhakti-yogaṁ mahad-vimṛgyam, அதாவது அந்த உன்னதமான பக்தர்கள் தங்களுடைய பக்தியையே எப்பொழுதும் நாடுகிறார்கள் என்று அவர் கூறுகிறார். There's a difference between Atma and Mahatma. ஆத்மாவிற்கும் மகாத்மாவுக்கும் ஒரு வேற்றுமை இருக்கிறது. So Atma being loitering in different species of life, life after life, it gets attached to this material life and it wants to stay always here. ஆத்மாவானவர் பல ஜீவராசிகளுடைய யோனிக்குள் மீண்டும் மீண்டும் பிரவேசித்து பலவிதமான பிறவிகளை எடுத்துக்கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறவிகளை எடுப்பதிலேயே ஈடுபட்டிருக்கிறார். Mahatmas are those categories of soul, they are perfectly understood. Why am I loitering in this world? I am just wasting my life. I should get back to the service of the Lord immediately. ஆனால் மகாத்மாக்கள் இதை புரிந்து கொள்கிறார்கள். நான் எதற்காக மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்து இந்த ஜட உலகில் சுற்றி கொண்டிருக்கிறேன்? நான் பரமபுருஷ பகவானை அடைந்து நிரந்தரமாக அவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் அவர்களுக்கு உண்டாகிறது. This world is world of darkness. இந்த உலகம் இருள் நிறைந்தது. Sometimes we can tell, no, there is sun. நாம் கூறலாம் சூரியன் இருக்கிறதே என்று. Yeah, sun is in one part, another part of that world is dark. Like now in India, it's morning, in America it is night. ஆனால் சூரியன் ஒரு பக்கம் இருக்கிறார், மறுபக்கம் இந்த உலகம் இருளாகத்தான் இருக்கிறது. உதாரணமாக இப்பொழுது இந்தியாவில் சூரியன் இருக்கிறது, அமெரிக்காவிலோ இப்பொழுது இருட்டு. There are some nations in the world, in the North Pole, it's almost 8 to 9 months dark. There's no sun. உலகின் சில நாடுகள் வடதுருவத்தில் இருப்பவை ஆண்டின் பல மாதங்கள் இருளிலேயே இருக்கின்றன. So these Mahatmas are perfectly understood that they have to now cross over this material nations and existence and go to Lord's abode and perform service eternally there. எனவே இந்த மகாத்மாக்கள் ஜட இயற்கை என்னும் இந்த இருள் நிறைந்த பகுதியிலிருந்து விடுபட்டு ஜோதி நிறைந்த அந்த ஆன்மீகமான உலகத்திற்கு சென்று பகவானுடைய நிரந்தர சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். They don't get distracted by the shining objects or the glittering things in this temporary material world. இந்த தற்காலிகமான பௌதிக உலகத்தில் ஜொலிக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை பார்த்து அவர்கள் கவரப்படுவதில்லை. Nothing can distract them. அவர்கள் கவனத்தை எதுவும் மாற்ற முடியாது. So Uddhava wants to have that type of knowledge which helps this Mahatma to get in that particular mentality. உத்தவர் இந்த உயர்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு இத்தகைய மனோபாவத்தை எது வழங்கியதோ அந்த வழிமுறையை தானும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். He wants to hear the knowledge of the eternal religious principles, dharma. அவர் நிரந்தரமான தர்ம கோட்பாடுகளை பற்றி அறிய விரும்புகிறார். And these are the aims of these pure devotees, all the superior personalities. இந்த தூய பக்தர்கள் மற்றும் இந்த உயர்ந்த நபர்களுக்கு இதுவே நோக்கமாகும். Sometimes this material world, if you see a nice athletic, a musician, a percussionist, we think that, oh, he must have had a very good guru who has trained him to be such a nice athlete or a musician. So I should also go to that particular guru and learn that science. இந்த உலகில் ஒரு சிறந்த விளையாட்டு வீரரோ அல்லது இசை ஞானியோ நாம் பார்க்கும் பொழுது இவர் நல்ல உன்னதமான ஆசிரியரிடமிருந்து கற்றிருக்க வேண்டும், நானும் அவரிடம் சென்று கற்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் நமக்கு உண்டாகிறது. In the same way, in the parampara, we always seek knowledge from a person, a devotee who knows better than us. அதுபோலவே பரம்பரையில் நாம் நம்மை விட அதிக அறிவு பெற்றவரை அணுகுகிறோம். So Uddhava, we have to be very, very conscious of how Uddhava is questioning here. He is having a desire to hear knowledge, not directly from Krishna. He wants to hear from Krishna what are the knowledge acquired by the superior devotees, personalities, how they have learned it. I want to know how they have learned it, their knowledge. நாம் இங்கு கவனமாக பார்க்க வேண்டும். உத்தவர் பகவானிடம் பேசுகிறார். அவர் நேரடியாக எனக்கு ஞானம் வேண்டும் என்று கேட்காமல் இந்த உன்னதமான ஞானிகளுக்கு தங்களுடைய பக்தி தொண்டில் நிரந்தரமாக வீற்றிருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை எவ்வாறு உண்டாயிற்றோ, அந்த எந்த ஞானத்தினால் கிடைத்ததோ அந்த ஞானத்தை எனக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார். He could have asked directly Krishna, you please teach me all the knowledge, spiritual knowledge directly. அவர் நேரடியாக பகவானை கேட்டிருக்கலாம், எனக்கு அனைத்து ஆன்மீக அறிவையும் வழங்குங்கள் என்று. Rather is asking, this is the way traditional superior personalities were aiming at, and what have they learned, from whom they have learned. I want all this knowledge to be described to you.
மாறாக எனக்கு முன்னால் உள்ள இந்த ஆன்மீக தத்துவவாதிகள் இவர்கள் அனைவரும் எந்த அறிவை கொண்டு உங்களிடம் தூய பக்தி தொண்டு செய்கிறார்களோ அந்த அறிவை எனக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார். And we are going to see in the future how Lord Krishna is also going to tell him that so and so devotee spoke so and so, and this devotee became purified. நாம் மேலும் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் காண இருக்கிறோம். பகவானும் கூட இத்தகைய பக்தரிடம் இந்த விதத்தில் கேட்டதன் மூலமாக இந்த பக்தர் தூய்மை அடைந்தார், முன்னேற்றம் அடைந்தார் என்னும் அந்த விதத்தில் பகவான் விளக்கப் போகிறார். Why is this? Because when Lord is directly there, can we not ask the Lord directly? நமக்கு ஒரு சந்தேகம் உண்டாகலாம். பகவானும் இங்கு நேரடியாக இருக்கிறார், எனவே அவரிடம் நேரடியாக இதற்கான பதில்களை பெற முடியாதா? ஏன் இந்த விதத்தில் அதை விளக்க வேண்டும்? The reason is Lord wants to always glorify his elevated devotees. ஏனென்றால் பகவான் தன்னுடைய மிக முன்னேறிய பக்தர்களை மகிமைப்படுத்த எப்பொழுதும் விரும்புகிறார். That's the reason he is making Uddhava, because Lord is sitting in everyone's heart. He's making Uddhava to ask questions in such a way that he will be in future glorifying the elevated devotees. எனவேதான் அனைவர் இதயத்திலும் வீற்றிருக்கக்கூடிய பகவான் உத்தவருடைய மனத்தில் இத்தகைய கேள்விகளை தூண்டி விடுகிறார். அந்த கேள்விகளை கேட்பதன் மூலமாக இந்த உயர்ந்த பதில்களை மனித குலத்துக்கு பகவான் தர விரும்புகிறார். Even this material world, as I told before, in a lawyer, when he argues a court case, he always refers to the senior lawyers and senior judgment in a previous case and refers it and tries to argue. இந்த ஜட உலகத்தில் கூட நாம் காண்கிறோம். ஒரு வழக்குரைஞர் நீதி மன்றத்தில் வாக்காடும் பொழுது அவர் இதற்கு முன்பு மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்த வழக்குரைஞர்கள் எந்த வாதங்களை வைத்தார்களோ அதை மேற்கோள் காட்டி அவர் வாதிக்கிறார். Because these elevated personalities were all superior, as mentioned in this person, they had performed service with loving devotion. ஏனென்றால் இந்த முன்னேறிய பக்தர்கள் இதை முன்பே செய்திருக்கிறார்கள். தூய அன்பு நிறைந்த பக்தி தொண்டை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். The questions posed by Uddhava we can understand in two ways. He wants to know how this elevated devotees perform service and what questions they ask, and also he wants the Lord himself to glorify those devotees. உத்தவரின் கேள்வியை இரண்டு விதமாக புரிந்து கொள்ளலாம். ஒன்று, இந்த உன்னதமான பக்தர்கள் எவ்வாறு தங்களுடைய அந்த தூய பக்தி தொண்டை செய்கிறார்கள். இரண்டாவது, பகவானுடைய வாயிலிருந்து இந்த பக்தர்களை அவர் மகிமைப்படுத்துவதை கேட்க வேண்டும் என்பது. This is the nature of a real devotee. ஒரு உண்மையான பக்தருடைய இயல்பு இதுவே. Usually everyone in this material world, they want to get glorified themselves. If somebody is glorified, they have some heartburn in their heart. Why should he be glorified more than me? I should always be glorified. பௌதிக உலகத்தில் பொதுவாக மக்கள் தாங்கள் புகழப்படுவதையே விரும்புகிறார்கள். மாறாக மற்றொருவர் புகழப்படும் போது அவருக்கு இதயத்தில் ஒரு வகையான எரிச்சல் உண்டாகிறது. என்னை ஏன் இவர்கள் புகழ்வதில்லை என்பதை போன்ற உணர்வு உண்டாகிறது. Uddhava being a pure devotee, he doesn't want his own glorification. Rather, he wants to hear those glorification of senior elevated devotees. ஆனால் தூய பக்தராகிய உத்தவரோ தன்னுடைய புகழ்ச்சியை கேட்க விரும்பவில்லை. மாறாக முன்னேறிய மற்ற பக்தர்களை பற்றி பகவானிடம் கேட்க விரும்புகிறார். Because any real devotee, a real Vaishnava, pure Vaishnava, will never go and ask the Supreme Personality God, please glorify me. எந்த ஒரு தூய வைஷ்ணவரும் பக்தரும் பகவானிடம் சென்று நீங்கள் என்னை புகழ வேண்டும் என்று கேட்க மாட்டார். But there will be some other devotee, when they meet the Lord or get a chance, they will ask the Lord, please tell me about the devotee and glorify him. அதே சமயம் வேறொரு பக்தர் பகவானை சந்தித்து பேசும்பொழுது அவர் இந்த பக்தரை பற்றி எனக்கு கூற வேண்டும் என்று பகவானை கேட்பார். Krishna is always waiting for a chance when I can glorify my true devotee. கிருஷ்ணரும் என்னுடைய தூய பக்தரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு எனக்கு எப்பொழுது வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். He's waiting for a chance. When will my devotees ask, so that devotees want to know about glorification? If somebody is not asking, it feels very sad. மேலும் என்னை எப்பொழுது ஒரு பக்தர் இத்தகைய கேள்விகளை கேட்பார் என்றும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவ்வாறு ஒருவர் கேட்காவிட்டால் பகவான் வருத்தப்படுகிறார். Just like a father is very happy when his son is glorifying the elder brother. உதாரணமாக தன்னுடைய ஒரு மகன் தன்னுடைய அண்ணாவை பற்றி புகழ்ந்து பேசும்பொழுது அப்பா மகிழ்ச்சி அடைவார். So the Lord is very happy when a junior devotee is asking him to glorify or know about the more elevated devotees. அதே போல ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தர் முன்னேறிய பக்தர்களை பற்றி, தன்னை விட மூத்த பக்தர்களை பற்றி ஒரு பக்தர் கேட்க விரும்பும் பொழுது அதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்.
And the Lord is so merciful that he will make a situation such a way. Now Uddhava is asking, in the future, there will be some other devotee asking the Lord, please tell me the glories of Uddhava. பகவானுடைய கருணை எத்தகையது என்றால் இப்பொழுது உத்தவர் கேட்கிறார், அதற்கு பகவான் பதில் சொல்லப் போகிறார். மற்றும் எதிர்காலத்தில் வேறொரு பக்தர் உத்தவரை பற்றி கேட்கும் பொழுது உத்தவருடைய மகிமைகளை பகவான் கூறுவார். This is the beautiful nature of devotional service, the association of devotees. இதுவே தான் பக்தி தொண்டின் ஒரு உன்னதமான தன்மை. பக்தர்களுடைய There's parasparam, continuous glorification of devotees. And Lord, we are going to see in the future shlokas, he says, Mad bhakta pujyadika. If somebody worships me, I am not happy. If somebody worships my devotee, I am very happy. பக்தர்கள் ஒருவர் மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். பகவானும் இதையே கூறுகிறார், மத் பக்த பூஜா பியதிகா என்று. அதாவது என்னை பூஜை செய்வதை விட என்னுடைய பக்தர்களை பூஜை செய்பவரே உண்மையான பக்தர் என்று பகவான் கூறுகிறார். Actually, the knowledge which I mentioned before, which is eternal, that is a constitutional property of the living entities. இந்த சாஸ்வதமான இந்த தன்மையானது ஜீவா உயிர்வாழிகளின் இயல்பான தன்மையாகும். Everyone should know, every devotee should know this completely, whether it's by hearting or theoretical knowledge. From this he has to begin, then he can come to the higher platform. ஒவ்வொரு பக்தரும் இந்த அடிப்படையான உண்மையை நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு இதற்கு மேல் முன்னேறிய ஞானத்தை பெறலாம். That's why we say Bhagavad Gita is the preliminary UKG or LKG of devotional service. எனவேதான் பகவத்கீதை பக்தி தொண்டின் ஆரம்ப கல்வி என்று கூறப்படுகிறது. If that knowledge is not acquired properly, one cannot come to the Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita, which is the degree level or a PhD level. கீதையின் கல்வியை ஒருவர் சரியாக கற்காத பொழுது அவர் பாகவதம் அல்லது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் எனக்கூடிய முதுகலை அல்லது அதற்கும் மேற்படிப்பை அந்த நிலைக்கு ஒருவர் வர முடியாது. So that's why Uddhava wants to know the Vaishnava dharma, which is the eternal religious system. எனவேதான் உத்தவர் வைஷ்ணவ தர்மம், அதாவது நிரந்தரமான பகவானுக்கான அந்த வழிபாட்டு முறை, அதை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறார். So we have to understand that Krishna is the infinite supreme spirit. எனவே கிருஷ்ணர் தான் நிரந்தரமான ஆத்மா ஆவார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And we living entities are the small, minute, fragmental part and parcel of the supreme spirit. பகவான் எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய ஆத்மாவாக இருக்கிறார். நாமோ ஒரு சிறிய அதன் பொறியாக ஒரு ஆத்மாவாக இருக்கிறோம். We are all qualitatively one and quantitatively different. குணங்களின் அடிப்படையில் நாம் பகவானோடு ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட அளவில் பரிமாணத்தில் நாம் மிகச் சிறியவராக இருக்கிறோம். Krishna is the eternal Lord of the all living entities. பிரபுஜி, Krishna is the eternal Lord of all the living entities. அனைத்து உயிர்வாழ்களுக்கும் கிருஷ்ணர் தான் தலைவர் ஆவார். And we living entities are his part and parcel. நாம் அனைவரும் அவருடைய அங்க துணுக்குகளாகும். And Krishna is all attractive. கிருஷ்ணர் அனைத்து கவர்ச்சிகளும் பொருந்தியவர். We are to be attracted to him. நாம் அவரால் கவரப்பட வேண்டும். And he is a complete knowledge giving personality. அவர் அனைத்து அறிவையும் வழங்கக்கூடிய நபர். So we have to seek that knowledge. நாம் அந்த அறிவை தேட வேண்டும். And he is full of opulence. அவர் ஐஸ்வர்யங்கள் நிரம்பியவர். And we don't have that opulence. Our opulences are very insignificant. நமக்கு அத்தகைய ஐஸ்வர்யங்கள் இல்லை. நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யங்கள் துச்சமானவை. He is omnipotent. அவர் அனைத்து சக்திகளும் பெற்றவர். We living entities are powerless. நாமோ சக்தியற்றவர்கள். So therefore, the eternal constitution of this living entity is to serve Krishna. எனவே இந்த உயிர்வாழியின் இயல்பான அமைப்பு என்னவென்றால் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதே. And we have to understand that this living entity, soul, is not a product of matter. மேலும் இந்த உயிர்வாழி ஜட இயற்கையை சேர்ந்தது அல்ல என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We are transcendental to matter. நாம் ஜடத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். Satchidananda-vigraha means we are eternal part and parcel. Consciousness is our constitution. சச்சிதானந்த விக்கிரகா என்றால் நாம் எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். ஆனந்தம் நம்முடைய இயல்பாகும் என்று பொருள். The soul's nature is to love God. ஆத்மாவின் இயல்பு பகவானை நேசிப்பது. In that the highest thing is to serve Krishna with pure love. அதன் உன்னதமான தன்மை பகவான் கிருஷ்ணரை தூய அன்புடன் சேவை செய்வதாகும். And in Srimad Bhagavatam, in many places, we can find the definition of Vaishnava dharma. பாகவதத்தின் பல இடங்களில் வைஷ்ணவ தர்மம் விளக்கப்படுவதை நாம் காண்கிறோம்.
So which is the eternal constitutional dharma of the living entities? இதுதான் உயிர்வாழிகளின் நிரந்தரமான தர்மமாகும். If we don't understand this, it will be very difficult to progress further in the spiritual life. இந்த ஞானத்தை நாம் பெறவில்லை என்றால் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் மேலும் முன்னேறுவது மிக கடினம். And those religious principles which teach the attainment of service of God, service of Lord Krishna through pure devotional service, that is called the eternal religious system. எந்த தர்ம கோட்பாடுகள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு தூய பக்தி தொண்டு செய்வதை பற்றி கற்பிக்கின்றனோ அவையேதான் நிரந்தரமான தர்மம் என்று உணர வேண்டும். So Bhaktivinoda Thakur in his writings has mentioned, even though this eternal religious system, they are manifested differently according to different countries, caste and language. பக்திவினோத் தாக்கூர் இந்த சாஸ்வதமான தர்மமானது பல உலகத்தில் பல பகுதிகளிலும் பலவிதமான பாஷைகள் பலவிதமான கலாச்சாரங்களுக்கு இடையில் அவை போதிக்கப்படுகின்றன. But it is one, and it is most satisfying. ஆனால் இந்த தர்மம் ஒன்றே, அதுவே முழு திருப்தி அளிப்பது. This Vaishnava dharma, Vaishnava religion is widely spread, especially in India. இந்த வைஷ்ணவ தர்மம் அல்லது வைஷ்ணவ மதம் எங்கும் பரவி இருக்கிறது, குறிப்பாக இந்தியாவில். And at many times different acharyas have tried to take this outside India. பல சந்தர்ப்பங்களில் பல ஆச்சாரியர்கள் இந்த தர்மத்தை இந்தியாவுக்கு வெளியே எடுத்துச் செல்ல முயன்றிருக்கிறார்கள். And they had attempted. அவர்கள் இந்த முயற்சியை செய்திருக்கிறார்கள். But by the mercy of Lord Krishna, our dear Srila Prabhupada was able to take this Vaishnava dharma to every nook and corner of this world. ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் நமது ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உலகத்தின் அனைத்து மூலைகளுக்கும் இதை எடுத்துச் சென்றார். So in any part of the world, if you just go, maybe people have a different caste, a different system, by reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, purpose of Srila Prabhupada, they are able to understand that serving Krishna is the highest form of life. உலகத்தின் எந்த பகுதிக்கு சென்றாலும் நாம் இத்தகைய மக்களை சந்திக்கிறோம். அவர்கள் வேறு ஏதோ இனத்தை சேர்ந்தவர்களாக மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட பிரபுபாதருடைய அந்த நூல்களை படிப்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணருக்கு நாம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும், கிருஷ்ணரை நம்முடைய வழிபாட்டுக்கு உகந்தவர் என்ற ஞானத்தை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார். In the Chaitanya Shikshamrita, it is mentioned that the religious system whose ultimate goal is pure love of Krishna, God, that is the actual religious system. சைத்தன்ய சிக்ஷாமிர்தம் இவ்வாறு கூறுகிறது, எந்த ஒரு வழிமுறை கிருஷ்ணருக்கு நேரடியான பக்தி தொண்டை பற்றி கூறுமோ அதுவே உண்மையான வழிமுறை ஆகும் என்று. There may be many religious principles for human beings. பலவிதமான தர்மங்கள் மதங்கள் இந்த மக்களுக்காக இருக்கலாம். But those religion which gives the eternal principle, which helps them to achieve the highest success, that is a real religion. ஆனால் எந்த மதம் சாஸ்வதமான தர்மங்களை வாழ்க்கையின் உன்னதமான இலக்கை அடைவதற்கான வழிகளை கூறுமோ அதுதான் உண்மையான தர்மம். This can never change due to time, place and circumstances, always the same. இது நேரம், இடம், சந்தர்ப்பம் இவற்றை பொறுத்து மாறாது, எப்பொழுதும் இது ஒன்றாகவே இருக்கிறது. This is from the Manaha Shiksha, chapter 1. இது மனசிக்ஷை முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து இந்த தரப்படுகிறது. In the Jaiva Dharma, there is a question mentioned there. Is eternal religion one or many? ஜைவ தர்மத்தில் இந்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது, சாஸ்வதமான தர்மம் என்பது ஒன்றா பலவா? Nowadays we find there are so many religions. நாம் பல மதங்களை காண்கிறோம். Actually the eternal religion is only one. ஆனால் சாஸ்வதமான மதம் ஒன்றே. So that every living entity has an eternal religion. அதாவது ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்கும் இது சாஸ்வதமான தர்மமாகும். That's the question asked by Uddhava to Krishna. He said that religion is called the Vaishnava dharma. இந்த கேள்வியைத்தான் உத்தவர் கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறார், அந்த மதம் தான் வைஷ்ணவ தர்மம். We're going to see that how Krishna is going to repeat the answers of Bhishma Pita to Yudhishthira. நாம் மேலும் காண இருக்கிறோம் எவ்வாறு பீஷ்ம பிதா யுதிஷ்டருக்கு இதை விளக்கினாரோ அதையே பகவான் உத்தவருக்கு கூறப்போகிறார். And this eternal principle of dharma cannot be changed. இந்த தர்மத்தின் சாஸ்வதமான தன்மை மாற்றம் இல்லாது. Due to difference of language, country or state, caste. பாஷையோ நாடோ ஜாதியோ மதமோ இதை பொறுத்து அது மாறாது. Like Prabhupada used to tell, in English language, water, in Tamil it is tanni, in Kannada is nail, in Hindi it is jal, or Sanskrit jal, Bengali jol, and aqua in Latin
But water is water. பிரபுபாதர் கூறுவார், நீர், வாட்டர், ஜல், அக்வா என்று பல பாஷைகளில் பலவிதமாக கூறப்பட்டாலும் நீர் அது அதன் தன்மை ஒன்றுதான். So different people address this eternal religion of the living entities in various names. எனவே பலவிதமான மக்கள் ஜீவாத்மாக்களின் சாஸ்வதமான இந்த தர்மத்தை பலவிதமான பெயர்கள் இட்டு அழைக்கிறார்கள். Just because they are calling in different names, they can't create new dharmas. பெயர்களை மாற்றுவதன் காரணமாக அந்த தர்மத்தை யாராலும் மாற்றிவிட முடியாது. Like we can't tell different water. Water is different in America, water is different in India, water is different in other places. வாட்டர் என்பது, தண்ணீர் என்பது வேறு வேறானது, அமெரிக்காவில் வேறு, இந்தியாவில் வேறு, இதர நாடுகளில் வேறு என்று நாம் கூற முடியாது. Similarly, the constitutional portion of the soul is eternal and it has a natural inclination to love God. அதுபோலத்தான் ஜீவாத்மாவின் இயல்பு, அதனுடைய இயல்பான கட்டு அமைப்பு பகவானுக்கு எப்பொழுதும் சேவை செய்வதே ஆகும். Bhakti-Yogaṁ mentions, since the living entities have different external natures, their constitutional propensity also appears to be of different shapes and perceptions. பக்திவினோத் தாக்கூர் கூறுகிறார், உயிர்வாழ்களின் வெளிமுகமான தோற்றம், அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் மாறுபட்டிருப்பதாக நமக்கு தோன்றுவதன் காரணமாக அவர்களுடைய பக்தி பாதைகளும் வேறுபட்டிருப்பதாக நாம் உணர்கிறோம். So they are not come to that highest standard, but we are all fortunate in this tract of Bharat Bhumi. We have been given this actual eternal Vaishnava dharma. மற்ற தேசங்களில் அவர்கள் இன்னும் அந்த உன்னதமான நிலைக்கு வரவில்லை. ஆனால் இந்த பாரத பூமியில் பிறவி எடுத்திருக்கக்கூடிய அதிர்ஷ்டசாலிகளாக நாம் இந்த உன்னதமான தர்மத்தை பற்றி நேரடியாக நாம் இந்த அனுபவத்தை Vaishnava dharma is also called Bhagavata dharma. இந்த வைஷ்ணவ தர்மத்திற்கு மற்றொரு பெயர் பாகவத தர்மம், which is eternal. அது சாஸ்வதமானது. In the Bhagavatam, this chapter 1, canto 1, chapter 2 and text 11, very famous verse, vadanti tattva vidas tattvam ek jñānaṁ advayam brahmeti paramatmeti bhagavaneti iti shabdate. So the real transcendentalists, they know the absolute truth in three terms: Bhagavan, Brahman, Paramatma and Bhagavan. பாகவதத்தின் முதல் ஸ்கந்தத்தில் இந்த ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் வருகிறது. அதாவது ஆன்மீகவாதிகள் அந்த ஒரே பரம சத்தியத்தை மூன்று பெயர்களிட்டு அழைக்கிறார்கள். அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவான். All the three are truthful. All are correct. இவை மூன்றுமே பரம சத்தியங்கள் தான், உண்மைதான். But everything has a different levels of understanding. ஆனால் ஒவ்வொன்றும் புரிதலின் பலவிதமான தளங்களாகும். And the Bhagavatam or the different various scriptures, they give more deep information on these three aspects. பாகவதம் இந்த மூன்று அம்சங்களின் ஆழமான புரிதலை நமக்கு வழங்குகிறது. Due to the inclination of the soul toward the Supreme Lord, they have a natural taste. ஆத்மாக்கள் பகவான் மேல் இயல்பாகவே ஈடுபாடு கொண்டிருப்பதனால் அவருடைய சேவையில் அவர்களுக்கு ஒரு சுவை இருக்கிறது. So the soul gets happiness, real happiness, when it starts worshipping Bhagavan. ஆத்மா பகவானை வழிபட ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது உண்மையான சுவையை, இன்பத்தை அடைகிறது. For example, when a child is crying and there are many ladies, the child can be carried by many ladies, it will not stop crying. But if it goes to the hand of his own mother, the child stops crying. உதாரணமாக, ஒரு அழும் குழந்தை பல பெண்கள் அதை தூக்கி கொண்டாலும் கூட அழுகையை நிறுத்துவதில்லை. தன்னுடைய தாயாரிடம் சென்று சேரும்பொழுது மட்டுமே அது தன் அழுகையை நிறுத்துகிறது. Similar to the souls, it may have different facilities and whatever it needs from different bodies, until unless it reaches a Lord's hand, Lord's abode, it will not be happy. அதுபோலவே ஜீவாத்மாக்கள் பலவிதமான வசதிகளை பெற்று இந்த பூலோகத்தில் வாழ்ந்தாலும் கூட பரமபுருஷ பகவானுடைய தாமரை பாதங்களில் சென்று சேராத வரையில் அவை திருப்தி அடைவதில்லை. So this Brahman realization, Paramatma realization, etc., they may be helping for some time, the soul will not be happy there. பிரம்மனுடைய புரிதல், பரமாத்மாவுடைய புரிதல் இவையெல்லாம் சில காலத்திற்கு ஆத்மாவை மகிழ்ச்சி அடைய செய்யலாம். ஆனால் நிரந்தரமாக அது திருப்தியாக இருப்பதில்லை. Until and unless it reaches Lord's abode. என்று பரமபுருஷ பகவானுடைய தாமத்தை சென்று அடையுமோ அன்று மட்டுமே ஜீவாத்மா மகிழ்ச்சி அடைகிறான். Because Lord Krishna, he appears and disappears. It's not like our appearance and disappearance. கிருஷ்ணனுடைய தோற்றமும் மறைவும் நம்முடைய பிறப்பு இறப்பை போன்றதல்ல. He is eternal and blissful
அவர் சாஸ்வதமானவர், ஆனந்த வடிவமானவர். When the soul comes in contact with that eternal blissful personality, it regains its original happiness. ஜீவாத்மாவும் அந்த சாஸ்வதமான ஆனந்த வடிவமான நபருடைய தொடர்பை பெறும்பொழுது தானும் அந்த நிலையை எய்துகிறான். In the chapter 4 of Bhagavad Gita, in the 6th verse, Prabhupada gives a wonderful example. When the sun is out of sight, we think the sun has set. கீதையில் 4-6வது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த அருமையான உதாரணத்தை தருகிறார். சூரியன் நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரியாத பொழுது நாம் சூரியன் இல்லை என்று நினைக்கிறோம். But when the sun is in front of our eyes, we think, oh, sun is there. சூரியனை நாம் நேரில் காணும் பொழுது மட்டும் இப்பொழுது சூரியன் இருக்கிறார் என்று நினைக்கிறோம். Actually, the sun is fixed in its position. உண்மையில் சூரிய பகவான் தான் இருக்கும் இடத்திலேயே இருக்கிறார். It's due to our own defective, insufficient senses, we calculate the appearance and disappearance of the sun completely different. நம் புலன்களின் குறைபாடுகளின் காரணமாக சூரியனுடைய தோற்றத்தையும் மறைவையும் நாம் வேறு விதத்தில் காண்கிறோம். Similarly, many compare the Lord also in such matter. Lord is present, not present here. There are so many arguments, debates going on. அதே விதத்தில் நாம் பகவானை உணர்வதிலும் இந்த குறைபாடுகள் இருக்கின்றன. நாம் இங்கு பகவான் இருக்கிறார், இங்கு பகவான் இல்லை என்றும் பலவிதமான புரிதல்களை அடைகிறோம். So Krishna's appearance and disappearance are completely different from that of an ordinary entity. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய தோற்றமும் மறைவும் ஒரு சாதாரண உயிர் வாழ்வின் பிறப்பு இறப்பை போன்றதே அல்ல. He is never contaminated by material nature. அது பௌதிக இயற்கையினால் களங்கம் அடைவதே இல்லை. The Vedic scriptures also mentions that Supreme Personal Godhead is unborn, ajaha. Yet he appears to take birth in multi-manifestation avatar. வேத இலக்கியங்களும் பகவானை பற்றி கூறுகின்றன, அவர் பிறப்பற்றவர் என்று. ஆனால் அதே சமயம் அவர் பல சமயங்களில் பிறப்பதைப் போல ஒரு தோற்றத்தை நாம் பெறுகிறோம். So the Vedic scriptures also confirms that Lord Krishna, he appears to be taking birth, but is still without change of body. வேத இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன, பரமபுருஷ பகவான் பிறப்பு எடுப்பதைப் போல சொன்னாலும் கூட அவருடைய சரீரத்திற்கு எந்த விதமான மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை என்று. So the dehinosmin yatha dehe verse is not for Krishna, it's for us. எனவே தேகினோஸ்மின் யதா தேஹி என்னும் ஸ்லோகம் நமக்கு பொருந்துவதாகும், கிருஷ்ணருக்கு அல்ல. But unfortunately, people think it different. Oh, he's also looking like in human form. So we are all same. I am God, he is God. Everybody can be God. ஆனால் மக்கள் தவறான புரிதலை பெறுகிறார்கள். கிருஷ்ணரும் என்னை போல ஒரு சரீரத்தை பெற்றிருக்கிறார், எனவே எனக்கும் அவரை போன்ற சரீரம் தான் இருக்கிறது, நானும் கடவுள் அவரும் கடவுள் என்னும் தவறான உணர்வை பெறுகிறார்கள். Krishna himself says in the Gita, avajananti mamuda manusham tanumasham. If somebody thinks me as a human being, they are fools, he says. கிருஷ்ணரே கீதையில் இவ்வாறு கூறுவார், யார் என்னை மனிதனாக நினைப்பாரோ அவர் உண்மையில் முட்டாள் என்று. The Lord is beyond the inferior and marginal energies. பகவான் இந்த தாழ்ந்த ஜடசக்திக்கும் ஜீவசக்திக்கும் அப்பாற்பட்டவர். We can't compare the Lord in our situation. பகவானை நாம் நம்முடைய நிலையில் வைத்து காணக்கூடாது. So as mentioned by Uddhava, this great personalities were in this level. உத்தவர் இதைத்தான் கூறுகிறார், இந்த உன்னதமான நபர்கள் இந்த தூய பக்தி தொண்டில் இருக்கிறார்கள் என்று. So such devotees all qualified to enter into the kingdom of Krishna, and they can see him personally and serve him personally directly. அந்த பக்தர்கள் அனைவரும் பகவானுடைய தாமத்திற்குள் நுழைந்து பகவானை நேரில் பார்த்து அவருக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள். I hope many in the YouTube and Zoom, they can just put in the chat box. There's one personality, a great devotee, who had this facility to go anytime to see Krishna and speak to him face to face. சாட் பாக்ஸில் இதற்கான பதிலை நீங்கள் பதிய வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் இருக்கிறார், அவர் எப்பொழுதும் பகவானை நேருக்கு நேர் காணக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றவர். Wow. Immediately I see an answer. Narada Muni, Hari Bol Jai. At least we should know. That's very important. At least we should know that there are devotees who have seen directly the Lord. So இதற்கான பதில் நாரத முனி. எனவே நாம் இதை குறைந்தபட்சமாக புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இத்தகைய பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், பகவானை நேருக்கு நேர் எப்பொழுதும் காணக்கூடியவர்கள். So at one time, maybe now or maybe sometime when we are also qualified like Narada Muni, we can also have the same facilities to see the Lord directly. ஏதோ ஒரு காலத்தில் இன்றோ அல்லது எதிர்காலத்திலோ நாமும் நாரதர் முனிவரை போல இந்த ஒரு வசதியை பெறுவோம், எப்பொழுதும் பகவானை காணக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கும் கிடைக்கும். So in the Srimad-Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, text number 31, Prabhupada gives a wonderful purport. He says, the Lord desires, as he has directly said in the Bhagavad Gita, that all conditioned souls are rotting in the kingdom of material nature.
பாகவதம் 1:5-31 சில பிரபுபாதர் இந்த அற்புதமான ஒரு பொழிப்புரையை தருகிறார். பகவான் எப்பொழுதும் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் துன்பப்பட்டு கொண்டிருப்பதை உணர்ந்திருக்கிறார். Rotting means Tamil. What it was? அழுகி போனது. இந்த பூலோகத்தில் அழுகி போன நிலையில் ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறதை பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்கிறார். Krishna wants to rescue them. அவர்களை காப்பாற்ற கிருஷ்ணர் விரும்புகிறார். He's asking them, please give up all the engagement in the material world and please come and engage me in my service. பௌதிகமான உங்களுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு என்னிடம் வந்து சேருங்கள் என்று அறைகூவல் விடுக்கிறார். And Prabhupada says that is the most confidential part of knowledge. பிரபுபாதர் கூறுகிறார் இதுதான் அறிவின் மிக ரகசியமான அம்சம் என்று. But this cannot be understood by neophyte devotees. ஆனால் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் இதை புரிந்து கொள்வது கடினம். If they try to do this, they'll fall down. இதை செய்ய முயன்றால் அவர்கள் விழுந்து போகும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. They keep on practicing, gradually come to that level. எனவே தொடர்ந்த பயிற்சியின் மூலமாக அந்த தளத்தை அவர்கள் அடையலாம். Only by pure devotees this can be understood. தூய பக்தர்களால் மட்டுமே இது புரிந்து கொள்ளக்கூடியது. Only such devotees can enter in the kingdom of Krishna and see him personally and serve him eternally. அத்தகைய பக்தர்கள் மட்டுமே கிருஷ்ணனுடைய தாமத்திற்குள் நுழைந்து அவரை நேரில் பார்த்து அவருடைய சேவைகளில் ஈடுபட முடியும். So Narada comes in that category. நாரதர் அந்த வகையை சேர்ந்தவர். So and the ways and means to are open to everyone. Prabhupada says this is very important. So we should not think the whole Narada is a pure devotee. He can do. Prabhupada, I cannot do this. We should never be negative. Prabhupada says, yes, there are ways and means which are open. That means what? I have given you certain processes. If you do this and follow the footsteps of Narada Muni, we can also get the same situation as Narada Muni. இதற்கான பாதை அனைவருக்கும் திறந்தே இருக்கிறது. இது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய வார்த்தைகளாகும். இந்த பாதை எப்பொழுதும் அடைக்கப்படுவதில்லை. எந்த உயிர்வாழிகளும் ஸ்ரீல நாரத முனிவரின் வழியை பின்பற்றி அவர்கள் பக்தி தொண்டை செய்து வருவார்களே ஆனால் நாரத முனிவருக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடியதாகும். So now the conditioned souls, Jivatma, it can regain the form of eternal knowledge and bliss by seeing the Lord by means of bhakti-yoga. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் பரமபுருஷ பகவானை சென்று சேரக்கூடிய வாய்ப்பு எவ்வாறு கிடைக்கிறது என்றால் பகவானை பக்தி யோகத்தின் மூலமாக அவரை பார்த்து சேவை செய்வதன் மூலமாக. Because in bhakti yoga, especially in this Kali Yuga, the means to achieve the Lord's highest position is by chanting the Lord's name. கலியுகத்தில் இந்த பக்தி யோகத்தின் மூலமாக பகவானை அடைவதற்கு சிறந்த வழியானது அவரது புனித நாமங்களை ஜபிப்பதாகும். So Lord says, when my devotees are chanting my name, I am present there. பகவான் கூறுகிறார் என்னுடைய புனித நாமங்களை பக்தர்கள் ஜபிக்கும் பொழுது நான் அங்கு இருக்கிறேன் என்று. So as the devotees, after while reading Bhagavatam, hearing Bhagavatam, listening to the glories of the Lord, and he keeps on chanting, it gives him a mentality that the Lord is not ordinary. I am not chanting mechanically. This chanting is only to glorify the Lord. பக்தர்கள் பாகவதத்தை தொடர்ந்து படித்தும் கேட்டும் பகவானை மகிமைப்படுத்தியும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி வரும்பொழுது அவர் புரிந்து கொள்கிறார் நான் பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக நான் பகவானுடைய நேரடி தொடர்பில் இருக்கிறேன் என்பது அவருக்கு உணர்வுக்கு வருகிறது. This process of chanting will help the devotee to understand Lord more better. இந்த நாம ஜபமானது பகவானை மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்ள ஒரு பக்தருக்கு உதவும். It will make him understand that Krishna does not possess his material body. அவருக்கு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பௌதிகமான சரீரம் இல்லை எனக்கூடிய ஞானம் கிடைக்கும். He doesn't have deficiency like us, janma mrityu jara vyadi. அவருக்கு நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த குறைபாடுகளான ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி போன்றவை இல்லை. The Lord form is blissful, eternal. பகவானுடைய சரீரம் நிரந்தரமானது, ஆனந்தமயமானது. And I have been given the chance to chant that particular Lord's name who is eternal. எனக்கு அந்த சாஸ்வதமான பகவானுடைய புனித நாமங்களை ஜபிக்கும் வாய்ப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது. So this will make him chant more better. இதன் மூலமாக அவர் இன்னும் அதிகமாக ஜபிக்கிறார், இன்னும் சிறந்த வழியில் ஜபிக்கிறார். That is the reason Lord is coming again and again, requesting the Jivasma to accompany him. Many don't go, but he leaves his instructions. By reading his instructions, like sometimes we are not able to come to the Bhagavatam class 8 o'clock in the morning due to various house service or housework or office work. Later, when in a free time, we listen to this and get benefited. இதற்காகத்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறார். நம்ம இந்த பௌதிகமான செயல்பாடுகளை விட்டு தன்னுடன் வந்து சேர்ந்து கொள்வதற்காக. நம்மால் சில சமயம் பல சந்தர்ப்பங்களின் காரணமாக இல்ல அலுவல்கள் அல்லது அலுவலகத்தின் வேலைகள் இதன் காரணமாக நம்மால் சேர்ந்து கொள்ள முடிவதில்லை. உதாரணமாக பாகவதம் வகுப்பில் இந்த நேரத்தில் சேர முடியவில்லை என்றாலும் கூட
பிற்பாடு இதன் பதிவை கேட்பதன் மூலமாக பக்தர்கள் இந்த உணர்வை பெறுவதற்கும் பக்தியில் முன்னேறுவதற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. Our cases like this, Krishna has gone back after giving his instruction through Bhagavad Gita and other different sources, and he has asked his pure devotees to explain. So we are all now hearing about Krishna's pastimes and trying to go forward. இதே போலத்தான் கிருஷ்ணர் இந்த பூமிக்கு வந்தபோது தன்னுடைய உபதேசங்களை வழங்கிவிட்டு அவர் திரும்பி சென்று விட்டார். ஆனால் இந்த உபதேசங்கள் இன்னும் இருக்கின்றன. அதை பக்தர்களின் மூலமாக கேட்டு பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நாம் அந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லும் வாய்ப்பை பெறுகிறோம். So Prabhupada, in one of his lectures, he is mentioning, if a human being utilizes their life in this particular way, then at the end, when this body is given up, you will be going back home, back to God eternally, experience bliss, eternal knowledge, and live happily without any material distress. பிரபுபாதர் தன்னுடைய ஒரு உரையில் கூறுகிறார், ஒரு ஜீவாத்மா இந்த வகையான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு முழுமையாக செயல்படும் பொழுது, இந்த உடலை நீக்கும் பொழுது அவர் நிரந்தரமான தன்னுடைய ஆனந்தமயமான சாஸ்வதமான சரீரத்தை பெற்று பகவானுடைய நிரந்தரமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார் என்று கூறியிருக்கிறார். No need to do any research on this eternal knowledge. Like scientists are all doing research. When somebody is doing PhD, his only duty is to keep on researching what that scientist did and what he did. But this eternal knowledge need not have to be researched. இந்த சாஸ்வத ஞானத்தின் மேல் எந்த விதமான ஆராய்ச்சிக்கும் தேவையில்லை. பொதுவாக நாம் ஜட விஞ்ஞானிகளை பார்த்தோமானால் எப்பொழுதும் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு மற்ற விஞ்ஞானிகள் செய்த ஆராய்ச்சிக்கு மேல் இவர்கள் மேலும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த சாஸ்வத ஞானத்தின் மேல் எந்த விதமான ஆராய்ச்சிக்கும் தேவையில்லை. It's already been researched. இந்த ஆராய்ச்சிகள் முடிந்து விட்டன. It's already been established. இது ஏற்கனவே தீர்மானமாக்கப்பட்டு விட்டது. We have to just go and listen to it and try to follow it. இதை வெறுமனே நாம் கேட்க வேண்டும், பின்பற்ற வேண்டும், அவ்வளவுதான். Otherwise, we keep on researching, we will not go anywhere. அல்லது நமது ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும், நாம் எந்த முன்னேற்றத்தையும் காண மாட்டோம். Arjuna also tells Krishna, I am not accepting Krishna, you as the supreme, but Asuto Devala Narva, they have accepted. I am just following their footsteps and I am also accepting it. அர்ஜுனனும் கூறுகிறார், நான் உங்களை பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனென்றால் ஏற்கனவே உள்ள பலவிதமான முன்னேறிய பக்தர்கள் ஞானிகள் உங்களை பகவானாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நானும் அவர்களுடைய பாதையில் உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று கூறுகிறார். I want to conclude this lecture by saying that Arjuna is also like Uddhava, trying to glorify the elevated devotees. எனவே அர்ஜுனனும் கூட உத்தவரை போலவே முன்னேறிய பக்தர்களின் அடித்தளத்தில் சென்று பகவானை மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறார். Arjuna could have told, because he is a devotee and a friend, Krishna, I am accepting as supreme. You are told directly, but he didn't. அர்ஜுனர் கூறியிருக்கலாம், நானும் ஒரு பக்தன், நானும் ஒரு நண்பன் உங்களுக்கு, எனவே நான் உங்களை பகவானாக ஏற்கிறேன் என்று கூறியிருக்கலாம். Param Brahma, Param Dhama, Pavitram. He said, if you read the first line, we will think that Arjuna is telling. The next line he says, Asuto Devalo. They are all accepted. That's why I am accepting. பரம் பிரம்மா பரம் தாமா என்னும் ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போமானால் முதல் அடியில் அர்ஜுனரே இந்த சொற்களை கூறுவதாக நமக்கு தோன்றும். ஆனால் இரண்டாவது வரியில் அசிதோ தேவலோ வியாசா என்ற மற்ற பக்தர்களின் பெயர்களை குறிப்பிட்டு இவர்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள், அதே போல நானும் ஏற்கிறேன் என்று அர்ஜுனர் கூறுகிறார். In this way, devotees are completely convinced because the previous devotees have rendered wonderful service, they have attained the perfection. If I also render the same way and try to purify my knowledge, I will also be in the same queue and attain the destination. எனவே பக்தர்கள் அனைவரும் நமக்கு முன்னால் சென்ற அந்த முன்னேறிய பக்தர்கள் எவ்வாறு பகவானுடைய பக்தி தொண்டை செய்து பகவானை அடையும் அந்த உன்னத விளைவை பெற்றார்களோ, நானும் அதே பாதையில் செல்வேன், அவர்களை பின்பற்றி செல்வேன், அப்பொழுது நானும் அந்த உன்னத கதியை அடைவேன் என்று அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும். I'll just give a small story. Of course, this may help us to understand more better. Sometimes devotees think that I am chanting, I am doing devotional service, I am distributing books, I am the best devotee, and Krishna has to help me. Sometimes this type of little ego comes now and then. ஒரு சிறிய கதை சொல்ல விரும்புகிறேன். சில சமயங்களில் பக்தர்களுக்கு நான் பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறேன், நான் புத்தக விநியோகம் செய்கிறேன், நான் நாமஜபம் செய்கிறேன், நான் ஒரு உன்னதமான பக்தன், எனக்கு பகவானுடைய உதவி நிச்சயம் தேவை என்று அவர் உணரலாம். Krishna is blessing me very much. That's the reason I am distributing so many books. Krishna is blessing so much. I am doing all the service very nicely. கிருஷ்ணருடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு இருப்பதன் காரணமாகத்தான் நான் நன்கு ஜபிக்கிறேன், நன்கு புத்தக விநியோகம் செய்கிறேன். We know that a real devotee of the Lord doesn't advertise. ஆனால் நமக்கு தெரியும், பகவானுடைய உண்மையான பக்தர் விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. But other devotees, seeing the purity of this particular devotee or the advancement devotee, they'll glorify and they will tell Krishna, see, your devotee is doing wonderful service.
ஆனால் இந்த பக்தருடைய தூய்மையான தன்மையையும் அவருடைய சேவைகளையும் காணக்கூடிய இதர பக்தர்கள் பகவானிடம் சென்று கூறுகிறார்கள் இந்த பக்தருடைய மகிமைகள் என்ன என்று. Radharani is always mentioning that, see, your devotee is chanting very nicely. Why don't you benedict him? Why don't you help him? ராதாராணி எப்பொழுதும் பகவானிடம் கூறுகிறார், உங்களுடைய பக்தரை பாருங்கள், நன்றாக ஜபிக்கிறார், நன்கு சேவை செய்கிறார், அவருக்கு உங்கள் அனுகிரகத்தை தாருங்கள் என்று. Then Krishna, oh, Radharani is glorifying my devotee. Then he starts giving attention to the devotee. கிருஷ்ணரும் ராதாராணி இந்த பக்தரை மகிமைப்படுத்துகிறார் என்று அவருக்கு தன்னுடைய கருணையை வழங்குகிறார். One time there was a person who was a businessman, was very devoted and used to go to temple and give annadanam and all types of services, devotional services he used to perform. And he used to always think that I am a very nice devotee. ஒரு தொழிலதிபர் இருந்தார். அவர் எப்பொழுதும் கோவிலுக்கு செல்வார், நல்ல பக்தர், அன்னதானங்கள் செய்வார், கோவிலிலும் வழிபாடுகள் செய்வார். அவர் நினைத்தார், நான் ஒரு நல்ல பக்தன் என்று. Everyone around him in his neighborhood, they appreciated him. Even having a business, still is able to go to temple every day, perform archanas and do all the services, help devotees. What a wonderful devotee is. அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த மக்களும் கூட அவரை மிகவும் மகிழ்ந்து பாராட்டினார்கள். இவருக்கு எவரோ தொழில் வேலைகள் இருந்த பொழுதிலும் கூட கோவிலுக்கு தினசரி செல்கிறார், பக்தர்களுக்கு உதவுகிறார், தான தர்மங்கள் செய்கிறார் என்று. One day when he was going to the temple, on the way, his slipper got one of the strap got cut. ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு கோவிலுக்கு செல்லும் பொழுது அவருடைய செருப்பு ஒன்று அறுந்து போனது. There was a nearby cobbler and he goes to a cobbler and asked him to repair this slipper. பக்கத்தில் இருந்த செருப்பு தைப்பவரிடம் சென்று அந்த செருப்பை சரி செய்யும்படி கூறினார். A simple cobbler, his duty is to repair. In 10 minutes he is repairing and giving back. And this man is a busy person is asking, how much do you want? அந்த செருப்பு தொழிலாளியும் கூட 10 நிமிஷத்தில் அந்த பணியை செய்து முடித்தார். அந்த பணக்காரன் கேட்டார், உனக்கு என்ன கூலி வேண்டும் என்று. This cobbler, he knew that this person was a devotee, daily goes to temple. He tells them, see, you are so dear to Lord. Every day I go to temple because I am very busy in my cobbler work. I'm not able to go daily. I have a small request to you. When you go to temple, can you please, I have collected some coins to be put in a hundi in the temple. Can you please take these coins and put it on my behalf in the temple? அந்த செருப்பு தொழிலாளிக்கு தெரியும் இவர் ஒரு நல்ல பக்தர், தினந்தோறும் கோயிலுக்கு செல்கிறார் என்று. எனவே அவர் கூறினார், நான் பகவானுக்கு சில பணம் சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் அவருடைய உண்டிலில் போடுவதற்காக. ஆனால் எனக்கு அதற்கான அவகாசம் கிடைக்கவில்லை. என்னுடைய தொழில் நான் முழுமையாக ஈடுபட்டதன் காரணமாக நீங்கள் இந்த நாணயங்களை கொண்டு சென்று பகவானுடைய உண்டியலில் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். I don't want any money for repairing your shoes because please do this service. செருப்பு தைத்ததற்கு எனக்கு கூலி தேவையில்லை, எனக்கு இந்த ஒரு உதவியை செய்யுங்கள் என்றார். This devotee was thinking, okay, one time he just was thinking what to do now. Then he said, okay, I'll do it. இந்த தொழிலதிபருக்கு ஒரு நொடி ஒரு சந்தேகம் உண்டாயிற்று. ஆனால் பிறகு ஒப்புக்கொண்டார், நான் செய்கிறேன் என்று. So he goes to the temple and goes near the hundi and thinks, why should I put somebody's money in the hundi? ஆனால் கோவிலுக்கு சென்ற பிறகு அவருக்கு மீண்டும் சந்தேகம் உண்டாயிற்று. நான் எதற்காக இன்னொருடைய பணத்தை உண்டியலில் போட வேண்டும்? When he was thinking like that, he thought, better I will not put it. I will give to somebody to put it. இந்த எண்ணம் உண்டானதும் அவர் நினைத்தார், இந்த பணத்தை நான் போட மாட்டேன், மற்றவருக்கு கொடுத்து போட செல்வேன் என்று நினைத்தார். But somehow, I don't know, when he starts putting that money in the hundi, the coins were there. From back, one hand catches his hand and takes the money which is supposed to put in the hundi in his hand. ஆனால் அவர் அந்த நாணயங்களை இறுதியாக அந்த உண்டியலில் போட முயற்சிக்கும் பொழுது அவர் பின்னாலிருந்து ஒரு கை வந்து அவர் போடக்கூடிய நாணயத்தை தான் பறித்து கொண்டது. When he turned back, he was surprised to see the Lord himself taking the coins. பின்னால் திரும்பி பார்த்தபொழுது அவர் ஆச்சரியவசப்பட்டார். ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவானுடைய கரம் தான் அது. He was dumbbound. அவர் ஆச்சரியத்தில் உறைந்து போனார். He told the Lord, daily I am coming and putting money in the hundi, but you are not coming and taking. But this belongs to some cobbler, and you want to take that cobbler's money directly in your hand. அவர் சொன்னார், நான் தினமும் வந்து உண்டியலில் பணம் போடுகிறேன், ஆனால் ஒருபொழுதும் நீங்கள் நேரடியாக வந்து வாங்கி கொண்டதில்லை. இப்பொழுது அந்த செருப்பு தொழிலாளியின் பணத்தை நீங்கள் நேரடியாக வந்து வாங்க விரும்புகிறீர்கள், ஏன் என்று கேட்டார். Then the Lord says, you will get this answer. Do one thing, and I will give a bangle. You just have to go and give to that cobbler. பகவான் சொன்னார், இதற்கான விடை உனக்கு கிடைக்கும். முதலில் நான் உனக்கு ஒரு வளையலை தருகிறேன், அதை அந்த தொழிலாளியிடம் கொடு என்றார். That bangle was very exquisite, studded with diamonds, rubies, and gold, very expensive.
அந்த வளையல் மிக விலை உயர்ந்தது. அதில் ஏராளமான வைரங்களும் உயர்ந்த கற்களும் பதிக்கப்பட்டிருந்தன. Lord disappears, giving this bangle. The person was thinking, why should I give it to the cobbler? Anyhow, I got a chance to put the money. Lord came and gave it to my hand. Better I take it home. அந்த உடனே பகவான் மறைந்து போனார். உடனே அந்த தொழிலதிபருக்கு அந்த வளையலை பார்த்து ஒரு யோசனை உண்டாயிற்று. எப்படி இருந்தாலும் நான் அந்த பணத்தை பகவானிடம் கொடுத்தாயிற்று. இப்பொழுது இந்த வளையலை பகவான் என்னிடம்தான் கொடுத்திருக்கிறார். நான் என் வீட்டுக்கு எடுத்து செல்வேன் என்று நினைத்தார். So he goes to the house and gives to his wife. வீட்டுக்கு போய் மனைவியிடம் வளையலை தருகிறார். He tells her what all happened. The wife says, oh, if we keep this bangle here, we can be arrested. They will ask you who gave this. And a lot of questions will be asked. Better you go to the king and tell all the story and give it. The king will be very happy and give you some gold coins. நடந்ததையெல்லாம் மனைவிக்கு கூறுகிறார். அப்போது மனைவி கூறுகிறார், இந்த வளையலை நாம் வைத்துக் கொள்வோமானால் நமக்கு பிரச்சனை உண்டாகலாம். பிற்பாடு நாம் இதை திருடியதாக நம்மை சிறைச்சாலையில் போடக்கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் இந்த வளையலை எடுத்து அரசரிடம் சென்று நடந்த விஷயங்களை கூறி அவருக்கு தாருங்கள். அவர் நமக்கு சில பொற்காசுகளை நமக்கு அளிக்கலாம். That's why sometimes grahasthas, husbands have to listen to the advice of wife. எனவேதான் கிரகஸ்தர்கள் மனைவியுடைய அறிவுரைகளை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். Sometimes they give very good advice. சில சமயங்களில் அவர்கள் நல்ல அறிவுரைகளை தருகிறார். Now the person goes to the king's palace and hands over the bangle to the king and tells all the story what happened. அவ்வாறு அவர் அந்த வளையலை சென்று அரசரிடம் கொடுத்து அந்த கதையை விவரிக்கிறார். The king was very happy and king takes that bangle and gives to his wife, queen. மகிழ்ச்சி அடைந்த அரசர் அந்த வளையலை வாங்கி மனைவிக்கு ராணிக்கு தருகிறார். Now the queen says, bangle should not be one, it should be a pair. There should be two bangles. How can I wear a bangle in one hand? ராணி சொல்கிறார், வளையல் ஒன்று மட்டும் இருந்தால் எவ்வாறு, எனக்கு இரண்டு கரங்களுக்கு இரண்டு வளையல்கள் வேண்டும் என்று கேட்கிறார். She said, go and ask that person, where is the other bangle? அவரையே போய் கேளுங்கள், இன்னொரு வளையல் எங்கே என்று. The king says, I want other bangle. அரசர் உடனே இந்த தொழிலதிபரை கேட்கிறார், எனக்கு இரண்டாவது வளையலும். He says, no, I only one bangle Lord gave me. Lord, no, he says, no, you have to give the other bangle. அவர் சொல்கிறார், எனக்கு பகவான் கொடுத்தது ஒரு வளையல் தான் என்று. இல்லை இல்லை, மற்றொரு வளையலும் வேண்டும் என்று அரசர் கேட்கிறார். So then he puts him in a dilemma. பிரச்சனை உண்டாகிவிட்டது. So again he goes, what to do? He thought, better what to do now. Lord will not come directly to me. But Lord came to receive the cobbler's coins. So let me go to the cobbler. அப்பொழுது அவர் யோசித்தார், பகவான் எனக்காக எப்பொழுதும் வருவதில்லை, ஆனால் அந்த செருப்பு தொழிலாளியின் நாணயங்களை வாங்குவதற்காக பகவான் வந்தார். எனவே நான் அவரிடமே செல்வேன் என்று நினைத்துக் கொண்டார். So he went and told the cobbler all the story and he was begging the cobbler, if it some more I don't get the other bangle, my life is in danger. Please give me some more coins so that I'll put in the hundi and Lord will give me one more bangle. செருப்பு தொழிலாளியிடம் சென்று மன்றாடுகிறார். கதை முழுக்க கூறிவிட்டு, என்னுடைய வாழ்க்கை அபாயத்தில் இருக்கிறது, நீங்கள் மீண்டும் எனக்கு சில நாணயங்களை தர வேண்டும், அதை நான் ஒண்டியலில் போடும்பொழுது பகவான் வந்து வாங்கிக் கொள்வார், அப்பொழுது நான் இரண்டாவது வளையலை அவரிடம் கேட்பேன் என்று கூறுகிறார். This cobbler was a very simple person. He doesn't care for gold and anything. He never understood what he said. Okay, I'll give some coins, and he puts his hand in that box where he keeps the coin. When he takes his hand out, there was a bangle. இந்த செருப்பு தொழிலாளி பணத்தில் அந்த அளவு ஆர்வம் இல்லாதவர். என்ன இருந்தாலும் இவர் கேட்கிறார் என்று தன்னுடைய நாணயங்களை வைக்கக்கூடிய பெட்டியிலிருந்து கையை விட்டு எடுக்கிறார். எடுத்தால் உடனே வெளியே வருவது மற்றொரு வளையல். So similar to the same bangle that the Lord had given him, same size, same diamonds, rubies, embedded everything. பகவான் ஏற்கனவே கொடுத்த அந்த வளையலை போலவே அதே விதத்தில் இரண்டாவது வளையலும் அமைந்திருந்தது. And this devotee understood, all my years of devotional service, which I did with pride, is nothing compared to the simplicity of this cobbler. அப்பொழுதுதான் அந்த தொழிலதிபர் புரிந்து கொண்டார், நான் படாடோபத்துடன் இதுவரை செய்த பக்திகள் அனைத்தும் இந்த செருப்பு தொழிலாளியின் எளிமையான பக்திக்கு இணையல்ல என்று. So the lesson what we have to learn from this is, any devotion service performed has to be pleasing to the Lord. இதிலிருந்து புரிதல் என்னவென்றால், நாம் எந்த வகையான பக்தி தொண்டை செய்தாலும் அது பகவானுக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்ட வேண்டும். Not that I am happy, then I do service to the Lord. நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன், அப்பொழுது நான் பகவானுக்கு சேவை செய்வேன் என்பதை போன்ற நினைப்பு. So Uddhava understood perfectly these elevated personalities who are very transcendental, what type of service they have done. So he wants to know about them, what they have, how they have received knowledge from Krishna. புத்தவரும் இந்த உன்னதமான நபர்கள் எந்த விதத்தில் உயர்ந்த பக்தியை பகவானுக்கு செய்தார்கள் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு அந்த ஞானத்தை எனக்கு வழங்க வேண்டும் என்று பகவானை கேட்கிறார். So I'm ending this, and Buddhists have any
doubts or clarification. Hare Krishna. I think Swarna Madhav, you can translate in Tamil correctly. Oh, It's in the screen. okay. English la padichira. The question is, even though the transcendental knowledge is very important as we understand from today's verse, but in general, devotees are not interested to attend Bhagavatam class or read scriptures regularly. Why is this situation? And what is required to improve our interest in reading and understanding transcendental knowledge? Please clarify. Thank you. ஆன்மீக ஞானம் மிக முக்கியமானது என்று இன்றைய ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் அறிகிறோம். ஆனால் பொதுவாகவே பக்தர்கள் பாகவதம் கிளாஸுக்கு வருவதிலோ அல்லது இந்த சாஸ்திரங்களை படிப்பதிலோ ஆர்வம் அதிகமாக காட்டாமல் இருக்கிறார்கள். ஏன் இந்த நிலை உண்டாகி இருக்கிறது? பக்தர்களுக்கு இந்த ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆர்வம் உண்டாக்குவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Yeah. See what happened as we progress in Kali Yuga, the age is called degradation. It degrades. கலியுகம் போக போக தேய்ந்து போகிறது, தாழ்ந்து போகிறது. Sometimes I may think that it's already Krishna has told this to Arjuna, I'm not this body. Same thing Krishna is telling Uddhava, what is the use of learning again? I want something new. நாம் நினைக்கலாம், அர்ஜுனனுக்கு ஏற்கனவே பகவான் நீ இந்த சரீரம் அல்ல என்ற ஞானத்தை கொடுத்து விட்டார். அதையே தான் உத்தவருக்கும் கூறுகிறார். நான் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க தேவை என்ன? Or I may think that I heard this lecture many times from different speakers. Why should I read again or listen again? அல்லது நான் இதே சொற்பொழிவை பல மற்ற பேச்சாளர்களிடமிருந்து கேட்டிருக்கிறேன். மீண்டும் கேட்பதற்கு என்ன தேவை? I want something new. ஏதாவது புதிதாக எனக்கு வேண்டும். Maybe 13th canto of Bhagavatam. பாகவதத்தின் 13வது ஸ்கந்தம். Or 19th chapter of Bhagavad Gita. அல்லது பகவத்கீதையின் 19வது அத்தியாயம். But in this material world, they become very bored by reading a newspaper. And the evening that newspaper becomes old, tomorrow they want to buy a new paper. It's called newspaper. எவ்வாறு பௌதிக உலகத்தில் இன்றைய செய்தித்தாள் பழசாகி போய்விட்டது, எனவே அடுத்த நாள் புதிய செய்தித்தாளுக்காக அவர்கள் நாடுகிறார்கள். எனவேதான் அது நியூஸ் பேப்பர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So what I have to think is, whether if others are coming or not, let me attend it. நான் இவ்வாறு நினைக்க வேண்டும், மற்றவர்கள் சேர்ந்து கொள்கிறார்களோ இல்லையோ நான் குறைந்தபட்சமாக இந்த வகுப்புகளில் பங்கு பெற வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டும். If every devotee thinks like that, it will be full attendance. ஒவ்வொரு பக்தரும் இவ்வாறு நினைக்க ஆரம்பித்தால் முழுமையான ஆஜர் கிடைக்கும். In this material world, if you don't attend the classes in the school, you are put absent, and that will lead you to the failure in the examination. பௌதிக உலகத்தில் நாம் பள்ளிக்கு செல்லவில்லை என்றால் நாம் வரவில்லை என்று பதிவாகும். அப்பொழுது நாம் பரீட்சையில் தேர்வாக மாட்டோம். The pandemic also, they have Zoom classes. Like we have Zoom classes, the outside the world also, they have Zoom classes, and attendance is taken. இந்த நோய் தொற்று காலத்தில் இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள பள்ளிகளும் கூட ஆன்லைனில் நடக்கின்றன. ஆனால் அங்கு வருகை பதிவேடு இருக்கிறது. Maybe we should also institute that system of taking attendance. நமக்கும் இந்த வருகை பதிவேடு முறையை ஆரம்பிக்க வேண்டும். And maybe we should give some examination. பரீட்சை வைக்க வேண்டும். After 1 month of Bhagavatam class, one time we should announce a test. ஒரு மாதம் பாகவதம் வகுப்புக்கு பிறகு ஒரு டெஸ்ட் வைக்க வேண்டும். Then they'll start attending. அப்பொழுது வர ஆரம்பிப்பார்கள். But maybe due to the so many, as I mentioned before, due to the occupation, workspace, they're not able to attend that particular time. They may listen to the class later. ஆனாலும் கூட நான் ஏற்கனவே கூறியதை போல பலருக்கு பலவிதமான அலுவலக சுமைகள் இருக்கலாம், வீட்டு சுமைகள் இருக்கலாம். அதன் காரணமாக நேரடியாக வகுப்பில் வராவிட்டாலும் கூட அதன் பதிவை பிற்பாடு கேட்கக்கூடும். But we know that devotees who are taken Prabhupada Ashraya, even in Prabhupada Ashraya, before initiation, there is one condition that attending Bhagavatam class. ஆனால் பக்தர்கள் தெரிந்திருக்கும், பிரபுபாத ஆசிரியம் எடுப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான விதிமுறை என்னவென்றால் பிரபுபாதருடைய வகுப்புகளுக்கு பாகவதம் வகுப்புகளில் அவர் பங்கு பெற வேண்டும். So in front of the Vaishnavas, front of Lord Krishna, after promising, if we don't attend, that means we are cheating ourselves. எனவே வைஷ்ணவர்களுக்கு முன்னால், கிருஷ்ணருக்கு முன்னால் இந்த உறுதிமொழியை கொடுத்த பிறகு நாம் இந்த வகுப்பில் வராவிட்டால் அது ஏமாற்றுவதாகும். So it's very important that when we sit together, when Sukadeva Goswami was explaining Bhagavatam, to jam pack. Parishit Bhargava was questioning. We said so many sages and jñānis, they are all sitting completely jam packed. எனவே நாம் பாகவதத்தில் பார்க்கிறோம், எப்பொழுது சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு பாகவத கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரோ அப்பொழுது அந்த இடம் நிரம்பி இருக்கிறது. ரிஷிகளும் முனிவர்களும் உன்னதமான ஆத்மாக்களும் அந்த இடம் முழுவதும் நிரம்பி இருக்கிறார். Sometimes material world, there's a fan club.
if their particular leader or whom they like, a celebrity, is acting in a movie, they will only go to that particular movie. They will not go to this other hero's movie. இந்த பௌதிக உலகத்தில் பார்க்கிறோம், ரசிகர் மன்றம் என்று இருக்கிறது. அவர்கள் அவரவருக்கு பிடித்த அந்த கதாநாயகன் நடிக்கக்கூடிய சினிமாக்களுக்கு மட்டும் செல்வார்கள், மற்றவற்றுக்கு அவர்கள் செல்வதில்லை. But in spiritual life, this is completely wrong. ஆன்மீக வாழ்க்கையை பொறுத்தவரை இந்த அணுகுமுறை மிக தவறானது. Every speaker is important. ஒவ்வொரு சொற்பொழிவாளரும் முக்கியமானவர். Because he is speaking on behalf of Vyasa. That's why it's called Vyasasana. ஏனென்றால் அவர் வியாச பகவானுடைய சார்பில் பேசுகிறார், எனவேதான் இது வியாசாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Not that I will think that I will only listen when my guru is giving class. I will listen only when my sannyasi is giving class. I don't like this devotee. No, that's not a proper. It's a big offense to Bhagavatam and all the acharyas. என்னுடைய குருவின் பேச்சு அல்லது ஒரு சன்னியாசியின் பேச்சு இவற்றை மட்டுமே கேட்பேன், அல்லது எனக்கு பிரியமானவர் பேசும்போது மட்டும் கேட்பேன் என்பதை போல அணுகுமுறை இருந்தால் இது பாகவதத்திற்கும் வியாசருக்கும் மிகப்பெரிய அபராதமாகும். Because whatever the speaker is telling is repeating what Prabhupada and the previous acharyas have mentioned in the scriptures. ஏனென்றால் பேச்சாளர் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் மற்ற ஆச்சாரியர்களும் என்ன கூறினார்களோ அதையே தான் நமக்கு திருப்பி இந்த வகுப்பில் கூறுகிறார். We should never see that devotee. You must say that the science of knowledge is more important. எப்பொழுதும் நாம் அந்த பக்தரின் அடிப்படையில் பார்க்கக்கூடாது, அவர் தரக்கூடிய அந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் அணுக வேண்டும். See, Krishna is patiently listening to Uddhava's questions. கிருஷ்ணர் உத்தவரின் கேள்விகளுக்கு பொறுமையாக கேட்கிறார். He can think, I am the supreme person of God. Why should I listen to Uddhava and answer his questions? அவர் நினைக்கலாம், நானே பரமபுருஷ பகவான், உத்தவருடைய கேள்விகளை நான் எதுக்காக பொறுமையாக கேட்டு பதில் சொல்ல வேண்டும். So keeping all this in mind, our daily at Nityam Bhagavata Sevaiha, daily we chant this mantra. We have to attend this, but because if we don't attend, the entire day will be collapsed. Morning is the charging. Prabhupada made a system, Mangalarti, Tulsi Puja, the Mangalarti, Narasimha Arti, and Tulsi Puja, then Japa, then class. MTJC. MTJC, that formula we should never forget, whether in a house or temple, especially for those who are initiated. இவற்றை எல்லாம் நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும். பிரபுபாதர் நமக்கென்று காலை நேர செயல்பாடுகளை M is Mangalarti, மங்களாரதி, T is Tulsi Puja, J is Japa, C is class. C is class. So மங்களாரதி, துளசி பூஜா, சாண்ட், Japa and class. பாகவதம் வகுப்பு. இந்த நான்கும் நாம் MTJC. MTJC. If you don't do this, we'll be empty. That's all. We'll be empty in spiritual life. இந்த நான்கையும் நாம் செய்தே தீர வேண்டும் தினந்தோறும். இதை செய்யவில்லை என்றால் நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை எம்டி. No, let me chant in the evening. Let me chant after the afternoon. Let me read. Let me listen to this YouTube lecture when I come back leisurely, sitting on the sofa, sipping some herbal coffee. No, morning we have to, because there is a charging you the entire day. இது காலை நேர நிகழ்ச்சி நிரல் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் சாயங்காலத்தில் வந்து சோஃபாவில் சாய்ந்து கொண்டு மெதுவாக கேட்பேன் என்று இருக்கக்கூடாது. காலை நேர செயல்பாடுகளை பிரபுபாதர் கூறியதைப் போல நாம் சரிவர செய்து முடிக்க வேண்டும். You must understand that Lord is so merciful that I don't have time to go to the temple. The Lord's instructions are coming directly to my house, to my bedroom, to my puja room. How fortunate the Bhagavatam has been coming. We should be ready at 8 o'clock and be ready and sitting there. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த நோய் தொற்று காலத்தில் நான் கோவிலுக்கு கூட செல்ல தேவையில்லை. பகவானுடைய அனுகிரகத்தின் காரணமாக என்னுடைய இல்லத்தில் நான் உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய அறையிலேயே நான் அந்த பாகவத வகுப்பை பங்கு கொள்வதற்கு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்ற உணர்வுடன் மிகுந்த நன்றியுடன் நாம் இந்த வகுப்பில் பங்கு கொள்ள தயாராக. Bhagavatam is not different from Krishna. When Bhagavatam is there, Krishna is directly there. பாகவதத்திற்கும் பகவானுக்கும் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை. பாகவதம் எப்பொழுது நம் வீட்டில் இருக்கிறதோ அப்பொழுது பகவான் இருக்கிறார். So it will be very nice. We always have devotional association. Those devotees who are listening to this class in live, they can encourage their Bhakti-Visham members and find out the reasons why they are not able to come. If they're sick, try to help them in their work. Somewhat try to encourage them and ask that. இப்போ இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் என்னவென்றால், பக்தி விருட்சாவில் இருக்கக்கூடியவங்கள் அங்கத்தினர்களை கேளுங்கள், ஏன் அவர்களால் பங்கு பெற முடியவில்லை என்று. அவர்களுக்கு எந்த விதமான உதவிகள் தேவைப்படுமோ அவற்றை செய்து அவர்கள் அனைவரும் இதில் பங்கு பெறுவதற்கான ஏற்பாடுகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். Usually, it's a psychological thing that when I go to YouTube video, I see how many are seeing live. There are only 5. I will not go. I will open that. I will only go if somebody's 10K, 5K, or 500,000. Then so many people are interested.
then I will go to that particular video and see. பொதுவாக மனோ தத்துவம் என்னவென்றால், நாம் யூடியூபில் செல்லும் பொழுது கூட அதில் அதிகமான பேர் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதை நாம் பார்க்க தூண்டப்படுகிறோம். அதே சமயத்தில் 5 பேர் 10 பேர் தான் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்னும் பொழுது நாம் அதை விட்டுவிட்டு வேறு எதையாவது பார்க்க செல்கிறோம். If devotees, initial devotees, second initial devotees, they themselves don't listen and see live, what about the newcomers? They will never even come. பெற்ற பக்தர்கள், இரண்டாவது தீட்சையும் பெற்ற பக்தர்கள், அவர்கள் கூட இதை காணவில்லை என்றால் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் எவ்வாறு இதை காண விரும்புவார்கள்? Uddhava is so eager to learn more and more and more. He knows all the signs of God, but still he wants to know more and more. So we should never think that I have known fully. We should think that I don't know anything. உத்தவர் பகவத் விஞ்ஞானத்தை முழுமையாக அறிந்தவர். ஆனாலும் கூட அவர் மேலும் மேலும் அறிவை பெறுவதற்கு மிகுந்த ஆர்வத்துடன் விளைகிறார். நாமும் அவரை போன்ற அந்த தன்மைகளை பெற வேண்டும். The speaker also gets enthused when he sees, oh, 200 people are seeing live, and he starts feeling more better and he tries to talk more. பேசுபவருக்கும் கூட ஏராளமான பக்தர்கள் 200 பேர் நேரடியாக இணைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை காணும் பொழுது அவரும் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் தன்னுடைய சொற்பொழிவை நிகழ்த்துகிறார். If there are 1000 initial devotees in Chennai, and if we have 5 to 7 or 13 devotees listening live, then something is going wrong. சென்னையில் 1000 தீட்சை பெற்ற பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அதில் 7 பேரோ 10 பேரோ மட்டும்தான் நிகழ்ச்சியில் நேரடியாக இணைகிறார்கள் என்றால் ஏதோ ஒன்று தவறாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Maybe they want some time, maybe they want a different time for them. You can find maybe have the Bhagavatam class at 12 o'clock or maybe 2 o'clock Bhagavatam class. அவர்களுக்கு நேரத்தை மாற்ற வேண்டுமோ என்னமோ, சில பேருக்கு மதியம் 12 மணி 2 மணி என்று தேவைப்படுகிறதோ என்னவோ. I'm just taking lighter ones. You know, we have a nice devotee who translated Tamil Bhagavad Gita. Once he was giving a class in a temple, 100 devotees were listening to this Bhagavatam class. He was so happy. இது ஒரு ஹாஸ்யத்திற்காகத்தான் கூறுகிறேன். ஒரு பக்தர் பகவத்கீதையை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் அவர் வகுப்பு கொடுக்கும் பொழுது 100 பேர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். அவர் மகிழ்ச்சி. He was Prabhupada disciple. He was Prabhupada disciple. அவர் பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர். Then next day, because daily he was giving class, next day he found out there were 2 Walkmen. You know, Walkman. Those days Walkmans were used for recording classes. தினமும் அவர் வகுப்பு கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார். மறுநாள் அவர் பார்த்தார் 2 வாக்மேன் அங்கு இருந்தது. And there were 98 devotees sitting for the class. 98 பக்தர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். Because that 2 Walkmen kept the devotees were not present, so they kept the Walkman so that they can listen to the lecture later. அங்கு இல்லாத 2 பக்தர்கள் அந்த 2 வாக்மேனை விட்டு சென்றிருந்தார்கள் பிற்பாடு அந்த வகுப்பை கேட்பதற்காக. And this devotee also was happy that at least my devotees, my lecture has been recorded, they can hear later. He was satisfied. இந்த பக்தரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இங்கு வர முடியாத பக்தர்கள் இந்த பதிவை கேட்கப் போகிறார்கள் என்று. But on the third day he found 10 Walkmen. மறுநாள் பார்த்தால் 10 வாக்மேன்கள் இருந்தன. Only 90 devotees were in the lecture. 90 பக்தர்களே இருந்தார்கள். On the fourth day there were many Walkmans. There were only about 10 to 15 devotees in the class. 4ஆம் நாள் பற்பல வாக்மேன்கள் இருந்தன. ஒரு 10-15 பக்தர்கள் மட்டுமே இருந்தார்கள். Then he was just thinking what's happening. Then he told the devotees, please wait. He got down from the Vyāsāsana, went to the ashram. அவர் யோசித்தார் என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்பதற்காக வியாசாசனத்திலிருந்து இறங்கி சென்று பக்தர்களை இங்கு காத்திருங்கள் என்று கூறிவிட்டு all those brahmacharis and devotees who kept Walkman, they were all sleeping, snoring. அங்கு வாக்மேனை வைத்திருந்த பிரம்மச்சாரிகள் அனைவரும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். Oh, this is the reason. Next same night what he did, he recorded his lecture in the Panasonic, you know, those days National Panasonic 2-in-1 recorder. He recorded and he kept this recorder on the Vyāsāsana. என்ன நடக்கிறது என்று பார்த்த அவர் அந்த பானசானிக் ரெக்கார்டரில் முழுமையாக தன்னுடைய உரையை பதிவு செய்து மறுநாள் கார்த்தாலை வியாசாசனத்தில் அந்த வாக்மேனை உட்கார வைத்தார். அந்த பானசானிக் ரெக்கார்டரை வைத்தார் வியாசாசனத்தில். He didn't sit on the Vyāsāsana. He put the Vyāsāsana and the recorder, he on the thing, and all the Walkmans were listening to this another electronic gadget. அவர் வியாசாசனத்தில் அமரவில்லை, மாறாக அந்த பானசானிக் ரெக்கார்டரை அமர்த்தி அதை பிளே செய்ய வைத்தார். அப்பொழுது அனைத்து வாக்மேன்களும் இந்த பானசானிக்கை கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர். அங்கு யாருமே இல்லை. கேள்வி பதில் நேரம் வரும்போது யார் கேள்வி கேட்பார், யார் பதில் சொல்வார்? Nowadays we have this Google speakers and Amazon speakers. If you do Google speaker, each will be speaking. They'll be rambling and continuously they'll be chatting. இப்பொழுது கூகுள், ஜூம் இவற்றிலெல்லாம் இத்தகைய நிலைமை தான் நாம் காண்கிறோம். So very important that it is very nice to have the kataksham. Kataksham is eye glances is very important, and we hope
People are coming to the temple now. Yesterday, I found that at least there are many people coming and listening to the class. So we have an opportunity to have a combo, a class directly in the temple, class for those who are not able to attend. But those who are not able to attend, at least they can on their YouTube see the wonderful Mangalarti and wonderful Darshanarti. Even to Darshan, we have only 10 to 15 live. Beautiful form of the Lord. People are coming from Ambattur and different yesterday somebody came from Kanchipuram just to take darshan of the Lord. So we have been given so much opportunity. Please take advantage. Lord will be very pleased and he will micron or omicron or any microns, Lord will immediately tell, okay, you don't disturb my devotees. I want my devotees to come and take darshan the temple directly. இப்பொழுது ஓரளவு கோயிலில் பக்தர்கள் வர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். மற்றும் இருக்கக்கூடியவர் வர வாய்ப்பு இல்லாதவர்கள் ஆன்லைனிலாவது லைவாக இணைந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் என்னுடைய பக்தர்களை அவை அணுக வேண்டாம் என்று பகவான் நிறுத்தி வைப்பார். எனவே இந்த விதமான நேரடியாக பகவானுடைய அற்புதமான தரிசனத்தை பார்ப்பதிலும் இந்த பாகவதம் வகுப்பில் இணைந்து கொள்வதிலும் பக்தர்கள் மேலும் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும். Dhritarashtra was blind, so he was not able to go to the battlefield. That's why he was given a lecture, commentary, online lecture by Sanjaya. But we are all not blind. We have good eyes. திருதராஷ்டிரர் குருடராக இருந்த காரணத்தினால் சஞ்சயரை நியமித்து அவர் மூலமாக அங்கு நடந்தது என்ன என்பதை காண்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. ஆனால் that was online actually. So this is some of the I just told in a lighter view, but I'm not very. All devotees are wonderful devotees here. Maybe due to different circumstances you're facing this problem, but try to encourage your mind, beat your mind, tell that finish all your work before 7:45 and be prepared. And said, we want all the devotees to open their video. Very important. The speaker has to see all the devotees. Devotees have to see the speaker. Then we can get. Most of us, we don't on the video. We have banyan and we wear the same night dress and sitting there. Somebody will be eating breakfast and listening. Give the same awe and reverence, some respect as we sit in the temple hall in the Zoom also. Very important. From tomorrow, we want all the devotees to online video and apply nice tilak and sing this. When a newcomer comes, he'll also feel like putting a tilak and listening to the class. நான் சொன்னவை எல்லாம் ஹாஸ்யமாக சொன்னப்பட்டவை தான். பக்தர்கள் எல்லோருமே நல்ல பக்தர்கள் தான். நாளையிலிருந்து அனைவரும் நல்ல விதத்தில் உங்களுடைய வீடியோக்களை ஆன் செய்து கொள்ளுங்கள். ஜூம் வகுப்பில் அமரும் பொழுது கூட எவ்வாறு கோயிலில் இருக்கும்பொழுது எந்த உணர்வுடன் இருப்போமோ அதே போல உற்சாகமாக நல்ல திலகத்தை அணிந்து கொண்டு நல்ல விதமாக உடை அணிந்து கொண்டு ஜூமின் முன்னால் நீங்கள் அமர வேண்டும். நாளையிலிருந்து அநேக பக்தர்கள் சேர்ந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் விருப்பப்படுகிறேன். As today I'm seeing only 4 devotees, including me, the 3 devotees with video. All others, one more devotee. Nice, so nice to see the wonderful smiling face of Guru Kripa Prabhu. The smiling is smiling. I also smile. And we have Nachyar Mataji coming back. So it's very important to see each other. Because we are not able to see each other. Only the online we can see, no? Why to be hiding behind? இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலையில் நாம் ஒருவர் நேரில் தான் பார்க்கவில்லை. குறைந்தபட்சமாக கேமராவை அனைவரும் ஆன் செய்து கொள்ளும் பொழுது நாம் இந்த திரையிலாவது அனைவரையும் பார்க்கலாம். I'm very sorry if I have told something wrong. I'm just trying to express. But these are the things which our senior devotees, Prabhupada disciples, when they give class, they first tell that everyone should on the video. Otherwise, I will not give class. நாம் சொன்னதை யாரும் தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். ஆனால் நமக்கு தெரிந்த மூத்த வைஷ்ணவ பக்தர்கள் பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்களும் கூட அனைவரும் தங்களுடைய கேமராவை ஆன் செய்து வைக்கவில்லை என்றால் நான் வகுப்பு கொடுக்க மாட்டேன் என்று கூறுவதை நான் கண்டிருக்கிறேன். When Banu Maharaj, such an elevated Vaishnava, when he gives class, how can we just put only our name, just like keeping this tape recorder and that example I give? Only the speaker will know that by nodding the head, oh, they're appreciating my class, and he feels more encouraged to give more good points in the class. பானு மகாராஜரை போன்ற ஒரு உன்னதமான பக்தர் வகுப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம் பெயரை மட்டும் பதிவு செய்துவிட்டு இருப்போமானால் அது சரியல்ல. நாம் நேரடியாக அந்த கேமராவில் தொடர்பு கொள்வோமானால் அவருக்கும் தெரியும் நம்முடைய பக்தர்கள் ரசிக்கிறார்கள் என்று. அப்பொழுது உற்சாகம் அவருக்கு அதிகரிக்கக்கூடும். So sorry for taking more time. Of course, these are the practical aspects. Usually all these points have to be told in the beginning. All the organizers have, when they send the invite, we have to put all these disclaimers. Do this, do's and don'ts. Of course, we have to be careful. After saying all the don'ts, when even not even attend the class, at least let them come to the class. Once they come to the class, we can tell them. Thank you, Swarnamana Prabhu, for putting this very important question.
This is also a nice part. Maybe it's not connected to the class, but this will be helping the future devotees to encourage them to come to the class. Thank you. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. I think it's already beyond time, so I also had some questions, but maybe I'll restrict myself and make the announcements regarding the evening Bhagavad Gita classes. So, as we all know, the third chapter is in progress.